Good morning, everyone. Good morning, students. ஸோ இது நம்மளோட ஃபோர்த் வீக்கு ஓகேங்களா? ஃபோர்த் வீக்ல என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம்னு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ரைட்டா? ஸோ நம்மளோட ஃபோர்த் வீக்ல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம்? We are going to learn about data models. Okay. So last 3 weeks are basics of what is what is data management services, that is data analytic managed services என்ன பார்த்தோம். அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வீக் பவர் query பற்றி பார்த்தோம். தேர்ட் வீக் வந்து வி லேர்ன்ட் அபவுட் எம் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ எம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ரைட் பண்ணுற, அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது அப்படின்றத லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் டுடே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் டேட்டா மாடல்ஸ். டேட்டா மாடல்ஸில் என்னென்ன வரும், என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, அண்ட் எப்படி வந்து கம்பைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் பார்த்துட்டு அண்ட் தென் ஐ வில் ஆல்சோ டெல் யூ அபவுட் வாட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடினா என்ன, எப்படி இருக்கும். அதாவது உங்களோட பேட்சஸ்க்கு வந்து சில கேஸ் ஸ்டடிஸ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த செஷன், ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் வித் அவர் செஷன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கெட் இன் டு த பிபிடி. So data modeling and relationship in Power BI. Okay. So what is a data modeling and relationship? So நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே நம்ம பார்த்தோம் வாட் இஸ் டேட்டா மாடலிங் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துடலாம் அண்ட் தென் ஐ வில் ஷோ யூ ஸோ ஹவு இட் வில் பி, அதாவது எப்படி இருக்கும் பவர் பிஐல டேட்டா மாடல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ வாட் யூ வில் லேர்ன் இன் திஸ் லெசன். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the basics of data modeling, and the learners will explore the data sources and data preparation. The participant will learn or create a relationships between a table, and the participant will design and optimize the data model. ஓகேங்களா? ரியல் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் இருக்காது, ஓகேங்களா? வில் பி ஹேவிங் 7 to 8 or 9 to 10 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு எப்பவுமே எக்ஸல்லே டேட்டா பேசஸ் இருக்காது, ஓகேங்களா? இட் மே வேரி. ஸோ ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், இன்னொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். Creating a great data model is one of the most important tasks that a data analyst can perform in Microsoft Power BI. ஓகேங்களா? இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்னு சொல்லலாம், இல்லை க்ரூஷியல் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் டு கிரியேட் திஸ். ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் தட் இஸ் எல்லாருமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதுலேருந்து வந்திருக்கிறதுனால, ஸோ பிஎஸ்சி இருப்பீங்க, பிசி இருப்பீங்க அண்ட் அதர் டொமைன்லேருந்து வந்திருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட் கான்செப்ட்ஸில் இந்த டேட்டா மாடல்ன்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து இஸ் சம்வாட் ரிலேட்டட் டு அ டேட்டா பேஸ். அதாவது ஒரு ரிலேட் பண்ணுறது, ஒரு டேபிளையும் இன்னொரு டேபிளையும் நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, and by doing this job well, one second. Okay, ma. So by doing this job well, you help and make it easier for a people to understand your data. So which will make building the valuable Power BI reports easier for them and for you. ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து இதை எப்படி நம்ம பவர் பிஐல பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ நான் பவர் பிஐக்கு போயிடுறேன்.
ஓகே. ஸோ இந்த இதுல பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட்னா நம்ம டேட்டா மாடல்ன்றது ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதுனா ரிப்போர்ட் அண்ட் இது வந்து டேபிள் அண்ட் திஸ் இஸ் அ மாடல் வியூ, ரைட்? ஸோ இந்த மாடல் வியூல தான் நம்ம டேட்டாவை அப்லோட் பண்ண போறோம். எக்ஸாம்பிள், இந்த கெட் டேட்டான்ற ஆப்ஷன்ல எக்ஸல் ஒர்க் புக் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் விட்ஜெட்ன்ற சிம்பிள் டேட்டா டேபிளை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் நான் அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ ஷீட் 1 அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்க and click on load option. So load ஆகுது, creating a connection in a model. ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல எத்தனை ரோ இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு வியூ ஆயிடும். அண்ட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீட் 1ன்னு காட்டுதா. ஸோ இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காலம் 1. ஓகே. ஸோ இங்க போயிட்டு தட் இஸ் டேபிள் மாடல் வியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுல என்ன எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் தான் இருக்கு, அதனால நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு வியூ வந்துருக்கு. பட் இந்த ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 7 to 8 வந்து டேட்டா டேபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் சி. இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நான் அது உங்களுக்கு எப்படின்னு சிம்பிளா சொல்றேன். ஓகே, லெட் மீ ஓப்பன் தி எக்ஸல் ஷீட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm giving a serial number and then so serial number வேண்டாம். I'm changing it as ID and then name, address. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 இது இருக்கு, தட் இஸ் காலம் இருக்கு. இந்த காலம்ல I'm giving 1 2 3 and 4. நெக்ஸ்ட் வந்து நேம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா A B and C and D இருக்கு. அண்ட் அட்ரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ERTY. ஓகே. ஸோ இதை வந்து ஆல் பார்டர்ஸ் ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டேபிள் இருக்கு. ஸோ நான் இந்த டேபிள்ல சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு டெஸ்க்டாப்லேயே சேவ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ டெஸ்க்டாப்ல போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் சேவிங் இட் அஸ் அட்ரஸ். சேவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபைல் நான் நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுலயும் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா ஐம் கிவிங் ஐடி. ஸோ என்னென்ன காலம்ஸ் இருந்துச்சு லெட்ஸ் சே. எஸ், அட்ரஸ்ல நம்ம என்னென்ன காலம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஐடி கொடுத்தேன், நேம் கொடுத்தேன் அண்ட் தென் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, let me close this address. ஸோ இதில் போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங், நான் இங்கே ஃபோன் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். Oh, 678 012. ஓகே. ஸோ இந்த ஷீட்டையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம்.
desktop இல்ல, I'm just saving as phone. Okay. So next வந்து I'm going to the Power BI. Okay. So Power BI போயிடுச்சு. Next வந்து Excel document open பண்ணிக்கலாம். So let me remove this first. So இதை remove பண்ணிக்கலாம். I don't want this. One second. Sorry, students. Okay. So next என்னன்னா இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக் எடுத்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா ஃபோன் அண்ட் அட்ரஸ் இது ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு கொடுக்கலாம். ஸோ நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் அட்ரஸ். ஓகே. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் லோட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கிறேன். இங்க போயிட்டு ஃபோன் கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் ஓப்பன் கொடுக்குறேன். ஷீட் 1, கிளிக் ஆன் லோட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன வியூ ஆகுது? ஐ திங்க் ஸ்க்ரீன் விசிபிளா தானே இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே இட் இஸ் கனெக்டிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டூ டேபிள். ஸோ இந்த டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐடி இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐடியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒன் ஆன் ஒன். ஸோ நீங்க வேணும்னாலும் இதை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி. அண்ட் இந்த ஐடியும் இந்த ஷீட் 1ல இருக்க ஐடியும் இந்த ஷீட் 2ல இருக்க ஐடியும் ரெண்டுமே எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா மாடல்ஸ்ல கனெக்டிவிட்டி தான் இங்க பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு 2 எக்ஸல் ஷீட் போட்டு நம்ம வியூ பண்ணேன். ஸோ இந்த ஒன்னுனா என்ன, அண்ட் இது எப்படி எனக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேண்டாம்னா அதை எப்படி நான் டெலீட் பண்றது, எப்படி கனெக்ட் பண்றது, கார்டினாலிட்டினா என்ன, அண்ட் வாட் ஆர் த வேஸ் வி கேன் ரிலேட் இட், அண்ட் ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றப்போ, ஓகேங்களா, ஆர் வாட் எவர் த ரோல் ரிலேட்டட் டு திஸ் பவர் பிஐ, ஓகேங்களா, பவர் பிஐ ரிலேட்டட் இது வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்றதா இருந்தா ஸோ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுல கேட்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் அ டேட்டா மாடல், ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. ஸோ அதாவது இங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆக்டிவ். இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டாட்டட் லைன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா, தீஸ் ஆர் த டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ அதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ நவ் எல்லாருக்குமே ஒரு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் டுடே கிளியர்லி, ரைட்? ஸோ டேட்டா மாடல்ல நம்ம என்ன கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி பார்ட். Okay, fine. So by doing this job well, you will help make it easier for people to understand your data, which will make building a valuable Power BI reports easier for them and for you. So good, a data model offers the following benefits. So first is what is data exploration. So explorations when the faster are. What is this data exploration, Amina? Actually, this is the initial steps. சரிங்களா? So initial steps of what? In a data analysis. Data analysis. Analysis like the first step. And actually this uses a statistical technique. Okay. And also the visualization part. So இதெல்லாமே நடக்கும். And such as the size, quantities, and accuracy, இதெல்லாமே identify பண்றதுதான். So identifying the accuracy, and then the quantity and the size.
Clear? So that is called as the data exploration is faster. So எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டரா இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே தான் இந்த கான்செப்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கால்ட் அக்ரிகேஷன். அக்ரிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் இஃப் யூ வாட் ஐ கேன் ரிப்பீட் இட். அக்ரிகேஷன் ஆர் சிம்பிளர் டு பில்ட். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு பில்ட். Aggregation in the sense calculation. For example, ஒரு sum, ஒரு average, or எவ்வளவு quantity இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்டர்ல என்னென்ன குவான்டிட்டி, தட் இஸ் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஸோ அதுல எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம குவான்டிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்றது லைக் சம் ஆர் கவுண்ட் ஆர் ஆவரேஜ். ஸோ இது எல்லாமே அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆர் சிம்பிளர் டு பில்ட். அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் மோர் அக்யூரேட். ஓகேங்களா? ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கிற ரிப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதோட அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ரைட்டிங் எ ரிப்போர்ட்ஸ் டேக்ஸ் லெஸ் டைம். ஸோ இது வந்து ரிப்போர்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரிப்போர்ட் ரைட் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நீங்க சில ஆட்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, வித்தின் 10 minutes ஆர் வித்தின் 15 minutesக்குள்ள நம்ம ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ அது தட் இஸ் த ரிப்போர்ட் பண்றது வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி வென் யூ ஆர் யூசிங் திஸ் டேட்டா மாடல். அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஈஸி டு மெயின்டைன் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ நம்ம ஃபியூச்சருக்கு மெயின்டைன் பண்றது it will be very easy for us. Okay, so reports are easier to maintain in the future. Next is design and develop and data model. So first is defining a good data model. So what are the how to define the good data model நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், பட் அது வந்து குட் ஆர் பேட் அப்படின்றது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, ரைட்டா? ஸோ குட் data model should be simpler, intuitive, and well organized. It should represent the data accurately and meet the specific needs of the user. யூசரோட ஸ்பெசிஃபிக், அதாவது அவங்க பர்டிகுலரா கேட்ட அந்த நீடை வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அண்ட் டேட்டா வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கும். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸ். Smaller data models means generally smaller data models are referenced as they perform faster and are easier to use. So this involves reducing the number of tables and the column visible to the users. ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி மோர் கன்ஃபியூசிங், ரைட்? ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் காலம் விசிபிள் டு த யூசர் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் premost thing is whenever you're doing with a data model concept போறப்போ you should remove the duplicates and other errors or incurrency which is in your data. அது definitely பண்ணிட்டு தான் you have to move on to the data model. Clear? So next is simplicity and intuitiveness. What is simplicity? So aim for simplicity in the data model design, or collapsing related tables, or removing the unnecessary columns can make the model more intuitive for the user. Okay. First is collapsing the related table and removing the unnecessary columns. Next one, the table count management. So table count management, and try to keep the total table count in a data model low. Consolidate related tables to avoid overwhelming user with too many tables. Okay. So that is இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். டேபிள் கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள்ல வந்து வி கேன் அவாய்ட் ஓவர், நிறைய வந்து யூசர்ஸ் பார்ப்பாங்க அண்ட் நிறைய வந்து டேபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வி கேன் ரெடியூஸ் இட். ஓகே. அண்ட் column management. So நம்ம columns manage avoid having an excessive number of column in a single table. Example, single table multiple columns இருக்கு அப்படின்னா we can avoid it and remove the unneeded columns to make it easier for the users to read and understand the column names. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம விஷுவலைசேஷனாவோ ஆர் நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட்டாவோ நம்ம சேஞ்ச் பண்றப்போ டெஃபினட்டா அன்வான்ட் அண்ட் unnecessary காலம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காலம் மேனேஜ்மெண்ட்.
And what is the relationship? So ensure that the relationship between tables are well defined and accurate. ஓகேங்களா? ஸோ வெல் டிஃபைன்டா இருக்கணும், அக்யூரேட்டா இருக்கணும். அதுல வந்து சில கான்செப்ட் இருக்கும். லைக் ஃபேக்ட் டேபிள், டைமென்ஷன் டேபிள், வாட் இஸ் ஃபாரின் கீ அண்ட் பிரைமரி கீ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்டான டேர்ம்ஸ், டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ வில் சி இட் இன் அவர் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் the complex relationships may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. Okay, so should be organized and can be easy to comprehend. So what is the relationship? So complex relationship may be necessary, but they should be organized. Aதாவது, if it is going to be in a 7 to 8 tables or 8 to 9 table, but we can say there will be a lot of tables இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ்ட் பண்றது? So let's see, I can also import it. நான் உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். I have a set of table. Let me download and add it here. உங்களுக்கு அந்த ஒரு வியூ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ரியல் டைம்ல எப்படி தட் இஸ் டேட்டாஸ் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ லெட் மீ டவுன்லோட் த ஃபைல்ஸ். Just downloading the files. Give me a minute. ஸோ ரியல் டைம்ல நான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா டேபிள்ஸுமே டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட தட் இஸ் செட்ல போட போறேன். இந்த செட் மீன்ஸ் நம்மளோட பவர் பிஐல இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? கஸ்டமர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ். ஒரு ரிவ்யூ ஸ்டேட்டஸ். ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குமா? சரிங்களா? ஸோ ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் பேமெண்ட் மோட். seller data set. ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஸோ 7 டோட்டலி 7 டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம டேட்டா மாடல்ல இன்க்ளூட் பண்ண போறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டேட்டா இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டெலீட் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஸோ now we can go to the Excel workbook.
என்ன பண்றேன்னா let me download பண்ண files எல்லாமே one second, let me stop the screen. ஸோ எல்லா டேட்டா செட்டையுமே எடுத்து நான் டெஸ்க்டாப்ல வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி டு இன்க்ளூட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பவர் பிஐல பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் டு இன்க்ளூட் தி எக்ஸல் ஷீட்ஸ். ஸோ எது எது டவுன்லோட் பண்ணமோ அந்த எல்லா டேபிள்ஸுமே வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ கோ டு த டெஸ்க்டாப். So let me show. Okay, actually that is a CSV file. Click here, text, and then நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமர் டேட்டா செட். கிளிக் ஆன் லோட். ஸோ பட் நம்ம லோட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்கணும். ஹியர் யூனோ எதுனா நல் வேல்யூஸ் இருக்கா, இல்லை எனி யூனோ ரோ நேம்ஸ் காலம் நேம் கரெக்டாக இருக்கா, தட் இஸ் ஹெட்டர் நேம் கரெக்டாக இருக்கா, ஆர் எல்ஸ் எனி நல் வேல்யூஸ் இருக்கா, இல்லை எதுனா பிளாங்க் ஸ்பேசஸ் இருக்கா, இது எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் இட் கிளிக் ஆன் லோட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ யூனோ ரோஸ் இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு வியூ ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நான் எக்ஸலில் போயிட்டு not Excel, sorry. It's a CSV file. So click on Get Data and CSV and Delivery Status Data Set. Click on Load. Then Orders Data Set. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபைலோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியணும். டேட்டா சோர்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே வி ஹவ் இன்க்ளூடட் எக்ஸல் ஷீட், ரைட்? பட் நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது சிஎஸ்வி ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் தி ப்ராக்டிகல்ஸ். Click on Open. Click on Load.
CSV file and then product data set. So last ஒரே ஒரு file இருக்கு. Let's upload it. Seller data set. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. This is our 7th file. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குங்களா? ஸோ ரியல் டைம் சொன்னதுல டிஃபினட்டா இந்த மாதிரி டேபிள்ஸாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் டேட்டா மாடல்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே, எல்லா டேபிள்ஸுமே எனக்கு இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. அதில் இருக்கக்கூடிய காலம் நேம்ஸு நம்ம இங்கே விசிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத யூ கேன் சி, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ், ஸோ இதுக்கு எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ணுறது? ஸோ இங்கே போனீங்க அப்படின்னா you can see data models. ஓகேங்களா, இது நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணா பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ பெட்டர் வாட் வி கேன் என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஒரே இதில் வர மாதிரி you have to assign. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு தட் இஸ் உங்களோட வியூக்கு இருக்க மாதிரி யூ ஹாவ் டு அரேஞ்ச் இட். உங்களை எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, எப்படி இதாக இருக்கு, மர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும். So let me put it here. Fine. வெரி சிம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க மல்டிபிள் டேபிள்ஸை ஒரே பிளேஸ்ல அசைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஸோ எந்தெந்த டேபிள்ல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா கிளியரா. ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் we can move on to the PPT and we'll continue the topic. Okay. So what is a relationship? Okay, relationshipனா என்ன? Okay, how we can work with this relationship. So relationship ensures, so already in the point பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So what is relationship? Relationship ensures that that is between the tables are well defined and accurate, whether it is a well defined or accurate. And complex relationship may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. So what does data accuracy means? Maintain the data accuracy in the data table regularly. So accuracy how எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம்னா, ரெகுலரா வேலிடேட் பண்ணணும் and update the data to ensure it's reflects the latest information. So latest information வந்து நம்மளுக்கு reflect ஆகுதா அந்த accuracyல இருந்து. So that is called as a data accuracy. And organizational efforts. What is organizational efforts? So designing and maintaining a good data model. Okay, organization effort la, so designing and maintaining a good data model
and requires a ongoing effort. Okay, and requires an ongoing effort, and the organizations regularly review and optimize a model to keep it relevant and efficient. Yeah. So we need to keep it as a relevant and efficient. Okay. So that is going to be called as a organizational efforts. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட features தான். ஓகேங்களா? And what is user-centric approach? User-centric approach means design the data model with end users in the mind and understand their requirements and design the model to meet their specific needs. ஸோ அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் நீடு என்னவோ ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எண்ட் யூசரோட மைண்டை பேஸ் பண்ணி தான் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த டேட்டா மாடல். அண்ட் வாட் இஸ் டாக்குமெண்டேஷன்? ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் document the data model thoroughly and provides a clear explanation of a data structure and the relationship and any custom relationships or a measures. So table structures and the relationship and how to calculate the custom calculations or measures. So these are all will be documented. Okay. So idellame enadhu adoda features. So next finally we are into testing and validation. So validate the data model by running the test and sample queries to ensure it produces a accurate and meaningful result. So after data model நம்ம create பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எஃபிஷியண்டா இருக்கா அப்படி இல்லையா அப்படின்றத என்ஷூர் பண்ணதுக்கு வாட் வி வில் டூ வில் பி ரன்னிங் த test and the sample queries, right? We ensure it produce a accurate and meaningful results. And what is called, so this is for testing. 1 minute. Okay, students. So testing and validation part when the complete anadukapram. So what is the next thing? So collaboration. So collaboration, encourage the collaboration between the data model, engineers and the end user. Gather the feedback and iterate on the model to continuously improve its effectiveness. So once we are ready with this, so நம்ம data model follow பண்ணக்கூடிய steps எல்லாமே நம்ம follow பண்ணிட்டு once we are ready with that, so நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we need to collaborate with our designers and the end users. So அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி அவங்களோட ரிவ்யூஸ் அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டு so that we can give continuously the improvements to its effectiveness. Okay. So இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். பட் நான் ஏன் இது உங்களுக்கு சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவாமா? ஸோ ரிமெம்பர் while there are while there are a general principles for creating a good data model, each project may have its unique requirement. Okay, so flexibility and adaptability are essential to a tailor that the data model to specific business needs effectively. Okay, now so it's going to be a flexibility and adaptability. Flexible and it can easily adapt to the tailor. So என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா யூசர் டிஃபைன் பண்றாங்களோ அதை இன்சைட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி so according to that it will move. Clear? So that is going to be called as this particular part. Clear everyone?
ஸோ இப்போ என்ன உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாஸ்க் நான் கொடுக்க போறேன். ஸோ இந்த டாஸ்க் எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஓகேங்களா, நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஸோ நான் லாஸ்ட் வீக்கே சொல்லியிருந்தேன் எல்லாருக்குமே லேப்டாப் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, ஓகேங்களா, உங்களுக்கு சப்போஸ் லேப்டாப் இல்லை உங்க பக்கத்துல இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஏன்னோ ஒரு நோட்லயோ ஒரு பேப்பர்லயோ ஜஸ்ட் ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, எப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஆக்டிவிட்டி or task, whatever you can take. Okay, so this is for 5 minutes. So in the 5 minutes first வந்து you need to select a data model. So first வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க, எனி டேட்டா செட், இதோ ஒரு டேட்டா செட் எக்ஸல் ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அந்த எக்ஸல் ஃபைல்ல தட் இஸ் டேட்டா செட் எக்ஸல் ஃபைல் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை கெட்டால அப்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து நீங்க எக்ஸல் ட்ரை பண்ணாம சிஎஸ்வி ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க, கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ. ஓகேங்களா, இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ஒரு டேட்டா செட் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ இது வந்து நீங்க டேட்டா மாடல்ல செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஒரு இந்த டேட்டா செட்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 டேபிள்ஸாவது இருக்கணும். அந்த 7 டேபிள்ஸுமே அந்த டேட்டா மாடல்ல நீங்க உள்ள அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரு ஒரு வியூவா பாக்குற மாதிரி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் டாஸ்க் ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. இதை திங்க் பண்ணிக்கோங்க, எப்படி பண்றதுன்ற ஸ்டெப்பை ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட். ஓகேங்களா, உங்ககிட்ட லேப்டாப் இல்லை அப்படின்னா just write it on your notebook. Clear, students? So now the time is like 10:57, right? So 10:57 now, we can have it at 11:02 க்கு exact I can continue with the next topic. Next topic okay ma.
ஓகே, ஐ ஹோப் எல்லாருமே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாலே நிறைய பேர் இதாகுங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ டிசைன் அண்ட் டெவலப் த டேட்டா மாடல்ஸ். ஸோ எப்படி டிசைன் பண்றது, எப்படி டெவலப் பண்றது டேட்டா மாடல்ஸ். ஸோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து அசோசியேஷன் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் இருக்கு, அண்ட் ப்ராடக்ட்ன்ற டேபிள், கஸ்டமர் ஐடி, சாரி கஸ்டமர்ன்ற டேபிள், டிசைன் டேக்ஸ், அசோசியேட் ப்ராடக்ட், ஸ்டோர், சேல்ஸ் அண்ட் கேலண்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டேபிளோட நேம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்ன, டேபிளோட நேம்ஸ். இது எல்லாமே டேபிளோட நேம்ஸ். கிளியர்? வேணாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்மளோட காலம்ஸ். இந்த இந்த பாட்டு இருக்கு பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் அமௌண்ட், டேட்ஸ், ஐடி, ப்ராடக்ட் ஐடி, ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஸ்டோர் ஐடி அண்ட் யூனிட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் காலம்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம காலம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இது எல்லாமே நம்மளோட டேபிளோட நேம்ஸ். ஓகே, so now we can see what is this Power BI. Power BI allows a relationship to be built from the table with the different data sources and a powerful function that enables you to pull one table from the Microsoft Excel and another table from the relational database. So just imagine. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரிலேஷன் கான்செப்ட் வந்து நம்ம எஸ்கியூஎல்லையும் இருக்கு. எஸ்கியூஎல்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ். ஸோ இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிஎஸ்சி, பிசிஏ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட் டேட்டாபேஸோடது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்கியூஎல்லோட டேட்டாபேஸில் கிரியேட் பண்ணதை நம்ம கம்பைன் பண்ணணும். பட் இந்த பவர் பிஐல ஜஸ்ட் இமேஜின் வி ஆர் கோயிங் டு pull the data of one table from Microsoft Excel வரப்போது இன்னொரு டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ். ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ்னா ஒரு டேபிள்ல ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம சொல்லலாம் எஸ்கியூஎல், MySQL. ஸோ இது எல்லாமே வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஓகே, and you would then create the relationship between those two tables and treat them as a unified data sets. Okay, so unified data sets நம்ம இது பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீட்டெயில்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதுக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பவர் பிஐனா என்ன அண்ட் அதோட சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட்? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் அண்ட் ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் திஸ் அப்படின்றது பார்ப்போம். ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சி அபவுட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு கிரியேட் டேட்டா டேபிள். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டா மாடல்ஸ். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கால்ட் ஃபேக்ட் and dimensional table. And next வந்து ways to create. என்னென்ன ways இருக்கு, இதுனா என்ன, fact and dimensional tablesனா என்ன, and ways to create a relationship. என்னென்ன waysல நம்ம relationship create பண்ணலாம். Okay, and one more thing is how to identify the table. So how to whether it is a foreign key or a primary key. Okay, whether it is going to be a foreign key or primary key அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ், ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஒரு டேட்டா மாடல் கான்செப்ட்ல
ஸோ டேட்டா மாடல் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், ஃபேக்ட்னா என்ன, டைமென்ஷனல் டேபிள்லாம் என்ன, அண்ட் அது வந்து நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும், அண்ட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ஒரு டேபிள் இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து பிரைமரி கீ இருக்கா இல்ல ஃபாரின் கீ இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, லைக் கார்டினாலிட்டிஸ் இன் பவர் பிஐ. ஓகேங்களா, கார்டினாலிட்டினா ரிலேட் பண்றது. ஸோ ஒன் டு ஒன்னா, மெனி டு மெனியா, இல்ல ஏன்னோ ஒன் டு மெனியா, மெனி டு ஒன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கார்டினாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து அது எப்படி நம்ம சூஸ் பண்றது அப்படின்றது தெரியணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். Okay, so this is cardinality and active and inactive relationship. And last one on the like what is star or snowflake. Called as a snowflake and galaxy schemas. So நிறைய schemas இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஸ்டார்னா என்ன, ஸ்னோஃப்ளெக்ஸ்னா என்ன, இல்லை கேலக்ஸி ஸ்கீமானா என்ன, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, கிளியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி வாட் இஸ் திஸ் டேட்டா மாடல். அதே மாதிரி இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் டேட்டா மாடல்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் டேட்டா மாடல். ஸோ இன்டர்வியூல டெஃபினட் கேட்பாங்க, அதுக்கு நீங்க டெஃபினிஷன் சொல்லணும். டேட்டா மாடல்னா என்ன அப்படின்றது நீங்க டெஃபினிஷன் சொல்லணும். ஸோ டெஃபினிஷன் இஸ் actually this is a critical step. Power BI ல இருக்கக்கூடிய critical step இது. Okay, so building effective and insignificant insightful reports. Okay, building the effective and insightful reports. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல multiple tables create பண்ணுவாங்க. Using multiple tables ஒரு 8 to 9 or 9 to 10 tables நம்ம வந்து merge பண்ணி will be getting up this one. So next வந்து based upon that, ஓகேங்களா, based upon that we are going to solve the data problems. So this is all about what is data model. Data model na it's going to be a critical step and building the effective and insightful reports. So next, ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். ஒன்னு வந்து row, sorry, this is going to be a row table. ஓகே, ஸோ இது வந்து ரோ டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. ரோ டேபிள்ல நம்ம ரெண்டு காலம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட நேம். ஓகே, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிளோட டைப். டேபிள் டைப். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி நம்ம டேட்டா மாடல்ஸ் போயிடலாம். டேட்டா மாடல்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் நேம்ஸ் விசிபிள் இருக்கு, ரைட்? லைக் டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ், ஆர்டர் டேட்டா செட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டா செட், கஸ்டமர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கு. இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஓகே, ஸோ அந்த நேம்ஸ் தான் நான் இங்க எழுதுறேன். ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டர் எப்பவுமே எந்த டேபிள் இருந்தாலுமே அது வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ
ஃபேக்ட் டேபிளா இல்ல டைமென்ஷனல் டேபிளா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு டேர்மோட மீனிங் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ரஃபான என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் டேபிள் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட கஸ்டமர் டேட்டா செட். டைமென்ஷனல் டேபிள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட். ஸோ இதனாலும் டைமென்ஷனல் டேபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மாடல் டேட்டா செட், and then product, and sellers and review. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வில் கால்ட் அஸ் அ டைமென்ஷனல் டேபிள். அண்ட் ஒரே ஒரு இது மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் டேபிள் இருக்கு. ஸோ என்ன ஃபேக்ட் டேபிள்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அதுக்கு டெஃபினேஷன் தெரியணும். ஸோ வாட் இஸ் ஃபேக்ட் டேபிள் அண்ட் வாட் டைமென்ஷனல் டேபிள்? லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் திஸ் ஃபேக்ட் டேபிள் அண்ட் டைமென்ஷனல் டேபிள். ஸோ எப்பவுமே நீங்க ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா சோர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. அது என்ன டேட்டா சோர்ஸ் வேணா இருக்கலாம், எக்ஸலா, சிஎஸ்வியா, டெக்ஸ்டா, வாட் எவர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஓகேங்களா? இந்த டேட்டா செட் எல்லாமே ஏன்னோ நீங்க ஃபைன் பண்ணும் அந்த டேபிள் வந்து ஃபேக்ட் டேபிள் வச்சிருக்கா இல்ல டைமென்ஷனல் டேபிள் வச்சிருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see that. Okay, so let's see what are these fact table and dimensional table. அதே மாதிரி இதுல நிறைய த்ரீ வேஸ் இருக்கு. த்ரீ வேஸ் டு கிரியேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேக்ட் டேபிள் அண்ட் டைமென்ஷனல் டேபிள்னா என்னன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்ட் டேபிள். ஸோ வாட் இஸ் ஃபேக்ட் டேபிள்? ஓகே, okay, what is fact table? Fact table அப்படின்னா is also called as data or a master table அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, it is called as a data or master table. And then இந்த fact table என்ன contain ஆகும்? Fact table, it contains a quantitative, data, that represents a business transaction. Okay, or events எது வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் or events. So it's a quantitative data and it's a business transaction or events. And இது வந்து என்ன ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த டேட்டாவில், இந்த ஃபேக்ட் டேபிள்ல என்னென்ன கண்டெயின் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இட் கண்டெயின்ஸ் அ நியூமரிக் மெஷர்ஸ். ஸோ என்னென்ன நியூமரிக் மெஷர்ஸ் இதுல இருக்கும்? நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் இருக்க சில இது எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் யூ வாண்ட் டு அனலைசஸ் such as let's say sales revenue, and then quantity, okay, and then quantity sold, எவ்வளவு sold பண்ணிருக்காங்க, and அதோட profit என்ன,
In the exact numeric values வரும் இல்லையா? So that is going to be called as what? This factor table or expense or expenses. Clear? So இதெல்லாமே a data or a master table and this, it is called as a quantitative data or a business transaction or a events and numeric measures இருக்கும் like sales revenue or quantity sold or profit or expenses. So next இன்னொரு point இருக்கு. So let me remove all this. So next point என்ன அதே same fact table தான் பார்க்கிறோம். So then each row in the in the fact table corresponds to the specific to a specific events or a transactions. ஓகேங்களா? So what they are saying is let's say அதுல வந்து ஒரு ஃபாரின் கீ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபாரின் கீ represents the context of this one. So எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம கிட்டே ஒரு 7 டேபிள்ஸ் கிட்ட இருக்கு ரைட்டா. ஸோ அந்த 7 டேபிள்ஸ்ல ஸோ கன்சிடர் இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் இட்ஸ் இ-காமர்ஸ் so it's full of e-commerce business. E-commerce businessல so in the fact tableன்றது it contains information about each individuals the product sold and the quantity purchase and sales amount. So எல்லாமே time and everything எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு that is going to be considered as a foreign key but pointed to the related dimensional tables. What is a dimensional table is like customer, அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரோட நேம், ப்ராடக்ட் நேம், என்ன டைம், இது எல்லாமே கன்சிடர் அஸ் அ டைமென்ஷன் டேபிள். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபேக்ட் டேபிள், ஸோ ஆர்டர்ஸ் என்ன, and then profit, expenses. So this will be related to what? Dimensional table. So dimensional table என்னென்ன contain பண்ணிருக்கோம்? So it contains what is the customer, customer details இருக்கும் and product details இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. கிளியராமா? ஸோ தட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேக்ட் டேபிள் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ரியல் டைம்ல நம்ம ஃபேக்ட் டேபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி டேட்டா மாடல்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிடலாம். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ பவர் query எடிட்டர்ல தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட் டேபிள்ல லைக் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஃபேக்ட் டேபிள். ஃபேக்ட் டேபிள்ல பாருங்களேன், ஃபுல்லா ஆர்டர் ஐடி இருக்கு, கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு, ப்ராடக்ட் ஐடி, செல்லர் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் டேட், ஆர்டர் ஷிப் டேட், ப்ரைஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் வேல்யூ, குவான்டிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே வில் பி கன்சிடர் as what you're going to consider as a factor table. ஓகேங்களா? இது எல்லாம் செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கு. மற்ற எடுத்துக்கலாம், கஸ்டமர் டேட்டா செட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கஸ்டமர் டேட்டா செட்ஸ்ல எனக்கு ஒரே ஒரு ஐடி மட்டும்தான் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் கோட் அண்ட் சிட்டி அண்ட் கஸ்டமர் ஸ்டேட்ன்ட் இருக்கு, ரைட்? அண்ட் லெட்ஸ் கோ டு த டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஐடி மட்டும்தான் இருக்கு. பேமெண்ட் மோட்லையும் சேம் ஒன் ஐடி. ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்லையும் ஒரு ஐடி தான். ரிவ்யூ டேட்டா செட்லையும் சேம் ஒரே ஐடி அண்ட் செல்லர் டேட்டா செட்லையும் ஒரே ஐடி தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துலையும் ஒரு ஒரு ஐடி தான் இருக்கு. பட் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல மட்டும்தான் எல்லா ஐடியுமே எனக்கு என்ன ஆகுது, கம்பைன் ஆகி வருது. கிளியரா? ஸோ அதனால we call it as a fact table. Yeah. So this order data set is called as a fact table. So next, can move on to the next one. What is called this, dimensional table? Once again.
Okay, ma. So next is we can remove this. Okay. So next நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா dimensional table. Okay, what is this dimensional table? So இதுனா என்னன்னு சொல்லுவாங்க. So what are the other ways we can call this, fact? So now we can see about the dimensional table. So this is also called as a lookup table or a mapping table. So other name lookup or mapping table. Fine. So in the lookup or mapping table நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? So let's say will it contains a descriptive attributes like categorize. So categorize பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? Like let's so we can say like it contains descriptive attributes. ஓகேமா? So இது வந்து descriptive attributes வந்து contain பண்ணிருக்கோம் and also இது வந்து நம்ம categorize இது provide a way to categorize and we can filter, we can group the data in the fact table. So we can categorize, filters. Okay. So we can categorize and we can filter and we can group the data. So next is in the dimensional table வந்து பாத்தீங்கன்னா have a fewer rows compared to the each table and stores the attribute like the customer names and the product categories and geographic locations. இது எல்லாமே சேர்க்கும். So இதுல என்னென்ன data's இருக்கும்? So it has the customer data, it is customer names இருக்கும். And then we have something called as product category. Okay. So we have a customer name, we have a product categories, and then geographic location. And then time period. Okay. It goes on, etc. Like this. Okay. So this is known as a dimensional table. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we'll call it as a dimensional table. So lookup and mapping table, and it contains a descriptive attributes such as customer names, product categories, geographic location, and time periods, etc. Okay. So இதோட example வந்து பாத்தீங்கன்னா the same thing in e-commerce scenariosல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே same details தான் repeat ஆகும். So இதோட example பார்க்கலாம் இப்போ. So how we can identify and how we can work with this. Okay. So let me இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா different ways இருக்கு. ஓகேங்களா? So different ways of we can make the relationship. So first relationship பார்க்கலாம். The first way of doing it is okay, ways to create a relationship. So the first point I can say like autocorrect. What is this called autocorrect? Autocorrect என்ற option வந்து sometimes உங்களுக்கு visible இருக்காது.
ஸோ நீங்க பவர் பிஐ போனீங்க அப்படின்னா ஃபைல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் தென் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, and then auto. This is the one, I guess. Yeah. ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க, ஆட்டோ டிடெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ கரண்ட் ஃபைல்ஸ்ல டேட்டா லோட் அண்ட் தென் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா, ஹியர் யூ கேன் சி த ஆட்டோ டிடெக்ட் நியூ ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப்டர் டேட்டா இஸ் லோடட். ஸோ நீங்க இதை அன்செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க, தட் இஸ் அப்லோட் பண்றீங்க இந்த பவர் பிஐல. பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லைன்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல தெரியுதுன்னா, ஸோ இந்த லைன்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு அப்பியர் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸோ ஆல்வேஸ் கிவ் கிளிக் ஆன் திஸ். இது கிளிக்ல இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to give a data types. So form in the column should be there. Like let's see. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இது இருக்கு. ஓகே, பட் எனக்கு டேட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னாலும் இது எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடலாம். இதோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே டெலீட் பண்ணிட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க டெலீட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் டெலீட் ஆல் த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நீங்களாம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த லைன்ஸ் வந்தது இல்லையா, அந்த லைன்ஸ்லேயே நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் விசிபிள் இருக்கு. ஒன்று வந்து டெலீட், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ டெலீட் வந்து நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டெலீட் ஆகிடும். அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். நீங்கள் ஆட்டோ கரெக்ட் டெஃபினட்டாக சூஸ் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணீங்க டைரெக்டா அப்படின்னா இட் ஷுட் ஷோ யூ த திங். ஸோ இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைல் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸில் செக் பண்ணி பாருங்க. ஆப்ஷன்ஸில் எதர் நான் ஆட்டோ கரெக்ட் செக் பண்ணியிருக்கேன்னா, வெதர் இட் ஹாஸ் பீன் மார்க்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. அது எதில் எக்ஸாக்டாக இருக்குன்னா டேட்டா லோட்ல போனீங்கன்னா யூ கேன் see this. Can click on this also. Update and refresh it. Click on the refresh. It is loading, will wait. Okay, done. ஓகே, இப்போ எப்படி நான் இதை ரிலேட் பண்றது? ஆட்டோ கரெக்ட் ஓகே. ஸோ நான் இதுல இருந்து இது எப்படி ரிலேட் பண்ணது? எக்ஸாம்பிள், வேர் இஸ் த ஆர்டர் டேட்டா செட்? ஸோ ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருந்து எனக்கு இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்டுக்கும் எனக்கு லிங்க் பண்ணணும். ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருந்து எனக்கு டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ்க்கு லிங்க் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? ஸோ லெட்ஸ் see one by one how we can do this.
ஓகேம்மா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? லைக் எவ்வளோ டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு, எவ்வளோ யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 கான்செப்ட் இருக்கு. தட் இஸ் பிரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ, ரைட்? ஸோ பிரைமரி கீ அப்படின்றது என்னன்னா, ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் பிரைமரி கீ? பிரைமரி கீன்றது it contains, so it does not contain null value or a duplicate value. Okay, but when it is going to be a foreign key, so foreign key அப்படின்னா it contains a duplicate value, but no null values. Clear, Amma? So இதுதான். So foreign key வந்து it contains a duplicate value, but no null values are there. ஸோ இதுதான் வந்து பிரைமரி கீக்கும் அண்ட் ஃபாரின் கீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ டேட்டா மாடலில் போயிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அவங்க மெயினாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆர்டர் டேட்டா செட் இருக்கு. இது நம்ம ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் வெதர் இஸ் தேர் எனி டூப்ளிகேட் வேல்யூ ஆர் யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஆர்டர் டேட்டா செட். ஸோ இதை செக் பண்ணதுக்கு வியூ ஆப்ஷன் அண்ட் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு லேக்ஸில் டேட்டாஸ் டேட்டாஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. பட் டாப் 1000 ரோஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இங்கே விசிபிள் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 878 டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் 785 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் கோஸ் ஆன் லைக் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வியூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணு. And then delivery status. சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா 1000 டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் 1000 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் 6 டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் 0 யூனிக் வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு இதுலையும் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா you can see the distinct values and the unique value will be presented. Okay. So next we can move on to the இது எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம். So example, we can go to the product category order wise. சரிங்களா? இதுல என்னென்ன இருக்கு, ப்ராடக்ட் கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரு சிம்பிளா சொல்லலாம்னா, நம்ம இங்க பவர் பிஐல போயிட்டு I'm just going to change the things. என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறோம்னா, ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் ஆர்டர் வைஸ். ஸோ ப்ராடக்ட் கேட்டகரி எங்க இருக்கு, ஸோ இட் இஸ் இன் ஹியர், ரைட்டா? இதான் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. ஸோ இதை வந்து I'm going to use it in the visualization part. Report view போயிடலாம். Okay. I'm just closing this. Product category, that is a product data set. Okay, so product data set select பண்ணிட்டு I'm clicking on the matrix. Okay, matrix select பண்ணிட்டோம். And then வந்து பார்த்தீங்கன்னா product. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ன்ற ப்ராடக்ட் கேட்டகரின்ற ஃபீல்டை I'm just going to drag, that is ரோஸில் ட்ராக் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் கேட்டகரி
and then next வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி that is price. um, ஓகே இங்க ஒரு price இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதையும் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ரோஸ்லேயே கொடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் கேட்டகரி கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஓகே நம்ம காலம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ காலம்ஸ்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் தி ஆர்டர் ஐடி. ஸோ better matrix. Select பண்ணிட்டு dragging here. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் வேல்யூஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? ஸோ வேல்யூஸ்ல வந்து I'm going to drag the, ஸோ இதுல வந்து ஒரு காலம் மிஸ் ஆகுது. ஓகே, வேல்யூல I'm just giving a width. ஓகேங்களா? சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு கவுண்ட் பண்ணாதான் என்ன வரும், எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூவில் லைக் யூ கேன் சி த டீட்டெயில்ஸ். ஸோ அர்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் இ-காமர்ஷியல்ஸ் என்ன வேல்யூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு டிஃபைனாக இருக்கும். ஸோ இது டோட்டலாக கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ இருக்கும், தட் இஸ் திங்க் 7,64,309, ரைட்? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு இங்கே விசிபிள் இருக்கு. கிளியராமா? ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூ சம் ஆஃப் ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக விசிபிள் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டில் வி கேன் செக். ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வே என்னன்றது, ஸோ த செகண்ட் வே, so what is this second way? First way வந்து நம்ம ஆட்டோ கரெக்ட் பார்த்தோம், ரைட்டா? அண்ட் தென் செகண்ட் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். ஓகே, ஸோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இப்படி வந்து பண்றது, ட்ராக் அண்ட் ஓகே. ஸோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் கான்செப்ட் எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ 2 டேபிள்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி லைக் ப்ராடக்ட் டேட்டா செட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் டேட்டா செட் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஸோ இதில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த ப்ராடக்ட் ஐடி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ப்ராடக்ட் ஐடி. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்லையும் ஐம் கோயிங் டு சூஸ் த ப்ராடக்ட் ஐடி அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்லையும் நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு சூஸ் திஸ் ஒன். ஸோ ஹவு வி கேன் டூ திஸ், லெட் சி. யா, இங்கே தான். ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா டேட்டா மாடல். ஸோ இந்த டேட்டா மாடலில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஆர்டர் டேட்டா செட். ஸோ ஆர்டர் டேட்டா செட்ல ஆர்டர் ஐடி இருக்கு. ஓகேங்களா? இன்னொரு தட் இஸ் நம்ம எடுக்க வேண்டியது
ப்ராடக்ட் டேட்டா செட். ஸோ ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்ல நம்ம கிட்ட ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த ரெண்டு ஐடியுமே நம்ம கிட்ட இங்க இருக்கு, ரைட்? ஸோ இங்க பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து மெனின்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. ஸோ அதை நான் லேட்டரா சொல்றேன். ஏன் இங்க வந்து ஆஸ்ட்ரிக்னு கொடுத்துருக்காங்க, இங்க ஒன்னு கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 to 3 ஸ்லைட் போனா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஐடி அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ ப்ராடக்ட் ஐடி. பட் இங்க வந்து நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப், டிராக் அண்ட் ட்ராப் ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளால பண்ண முடியும். ஒன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணா வரணும், தட் இஸ் நம்மளோட பவர் பி ஓப்பன் பண்ணாலே வரணும் அப்படின்னா அதுல வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபைல் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி இட். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன். டிராக் அண்ட் ட்ராப்ல ஜஸ்ட் நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் ஐடியா டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி திஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், ப்ராடக்ட் டேட்டா செட்டும் அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்டையும் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டோம், அதோட ப்ராடக்ட் ஐடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெலிவரி டேட்டா செட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சேம் திங், அதே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான். Okay, I'm going to choose a deliver table and then order data set. Okay, so ரெண்டு டேபிள் இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து டெலிவர் டேபிள், இன்னொன்று வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டர் ஐடி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் ஆர்டர் ஐடி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்டர் ஐடி வந்து நான் எதுக்கு ட்ராக் பண்ண போறேன், அதே மாதிரி என்னோட தேர்ட் டேபிளுக்கும் நான் ட்ராக் பண்ண போறேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேமெண்ட் டேபிள். பேமெண்ட் டேபிள்ல ஆர்டர் ஐடியில் நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். கிளியரா? ஸோ டெலிவர் டேபிள் அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஆர்டர் ஐடி. ஸோ இதோடும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன். Let's see all these 3 tables. Okay, first வந்து order data set, அப்புறம் deliver statusல I'm going to change, explore this order ID. Load ஆகுது. எனக்கு என்ன இருக்கு, it was connected. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கனாவே எதோட உங்களுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் பேமெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸோட இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்டை கம்பைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆர்டர் ஐடி அண்ட் திஸ் ஆர்டர் ஐடி. ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் டேட்டா செட்லேருந்து கம்பைன் ஆகக்கூடியது எல்லாமே ஆஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கும். ஆர்டர் ஐடியிலேருந்து ஒரு மற்ற டேபிள்ஸ்க்கு போடுறது வந்து தட் இஸ் கனெக்ட் ஆகுறது வந்து ஒன்னு இருக்கும். இது வந்து நம்மளோட ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வில் சி அபவுட் தி அதர் திங்ஸ் லைக் ஹவு வி கேன் எடிட் த ரிலேஷன்ஷிப் டேப் வந்து நம்ம எப்படி எடிட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் தட் லெட் மீ கிவ் யூ ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி. ஓகேங்களா? என்ன ஆக்டிவிட்டினா, ஒரு டாஸ்க் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன டாஸ்க், திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. ஓகேங்களா? உங்களோட டேட்டா மாடல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நீங்களே டேட்டா செட்டை நீங்கள் ஆன்லைனில் இது பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும். இந்த டேட்டா செட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அது ரெண்டுமே ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது எப்படி ரிலேட் ஆகுது, ரேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கரெக்ட் கொடுங்க. ஓகேங்களா? இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டிராக் அண்ட் ட்ராப். இது ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன். ஓகே, ஒன்று வந்து ஆட்டோ கரெக்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன். அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க டேபிள். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு என்னோட டேபிள்ல வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்க டேபிள்ல 1 lakh row, 1 lakh, more than 1 lakh rows இருக்கு. ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணணும், I want to check the column distribution.
column distribution check பண்ணுங்க whether distinct value இருக்கா unique value இருக்கா அப்படின்றத check பண்ணுங்க. clear clear students? So that's all. So you can complete this activity now just for 5 minutes. So time in ஆகுது 11:49, right? Exactly 11:54 we can பண்ணி
Hope you are completing. So we'll wait for other 2 minutes. ஓகேம்மா. ஸோ இது எல்லாருமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க டெஸ்க்டாப்ல பண்ணனாலும் சரி, ஜஸ்ட் நோட்லயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டெப்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மேபி நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டாஸ்க் எல்லாமே. ஓகே ஃபைன்மா. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஹவு டு ரிலேட் ஆட்டோ கரெக்ட் அண்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணணும், அது வந்து காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல போயிட்டு தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா எடிட் ரிலேஷன்ஷிப் டேப் ஆப்ஷன். ஸோ இது எப்படி கொடுக்கறது? இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடிட் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கொடுக்குறது? So this is the third type we can say. Third way, not type, third way of doing it. First autocorrect, after drag and drop, and third one is the edit option. The third way to do this is, edit relationship tab option. Clear? So இது எப்படி நம்ம edit and the option பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so let's move on to the data model. ஓகேங்களா? ஸோ எடிட் ஆப்ஷன் எப்படி கொடுக்குன்னா, there are two ways. ஓகேங்களா? ஒன்று வந்து இதுல நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் இங்கேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க டாப்ல. ஸோ இதுவும் கொடுக்கலாம். இது ரெண்டுத்துல எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு அவைலபிள் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிளிக் ஆன் திஸ் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம நியூவாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஆன் நியூ. ஆட்டோ டிடெக்ட்னா ஆல்ரெடி ஆட்டோ டிடெக்ட் ஆயிருக்கும். த சேம் திங். ஸோ ஃபார்ம் 3 நியூ ரிலேஷன்ஷிப்னு காட்டுது. ஸோ 3 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. ஸோ அகெயின் இட் ஹஸ் பீன் ரிப்பீட்டட்.
delete option இருக்கு, delete பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுதான் என்னோட டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் I'm going to select the data set. Okay, that is seller data set. There is a seller data set. எங்க இருக்கு seller data set இருக்கா? ஸோ இதுல வந்து go to the manage, click on new optionல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செல்லர் டேட்டா செட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இன்னொரு டேட்டா செட்லயும் நம்மளுக்கு செல்லர் ஐடின்னு ஒன்று இருக்கு, சரிங்களா? அது எந்த டேட்டா செட்னா ஆர்டர் டேட்டா செட்ல எனக்கு செல்லர் ஐடின்னு இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா நீங்க என்ன பண்ணா யூனிக்கான ஒன்று தான் நீங்க கம்பைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? யூனிக்கான ஒன்றுனா செல்லர் ஐடியில் என்ன இருக்கும் அண்ட் தட் இஸ் இந்த போத் ரெண்டு டேபிளுமே கம்பேர் பண்ணீங்க, செல்லர் டேட்டா செட் அண்ட் அதர் டேட்டா செட். ரெண்டு டேட்டா செட்டும் இருக்கும். செல்லர் டேட்டா செட்ல செல்லர் ஐடி, ஓகே, அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலமை. அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல வந்து செல்லர் ஐடின்னு இருக்கு. ரெண்டு காலமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் கோஆர்டினாலிட்டி. கிவிங் மெனி, சாரி, ஒன் டு மெனி, ஒன் டு மெனி கொடுக்குறேன். அண்ட் கிராஸ் ஃபைல் அதாவது நம்ம கார்டினாலிட்டி இன்னும் நம்ம பார்க்கல. ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் கார்டினாலிட்டின்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் கிராஸ் சிங்கிள் டைரக்ஷன். ஸோ there is already relation between, okay, it is already there, so better we can remove it. ஆர்டருக்கும் செல்லருக்கும் இப்போ கனெக்டிவிட்டி இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் இட். ஸோ கிளிக் ஆன் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் and click on new. சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செல்லர் டேட்டா செட், செல்லர் ஐடி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஆர்டர் டேட்டா செட் அண்ட் செல்லர் ஐடி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் டு மெனி அண்ட் சிங்கிள். கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே போய் செக் பண்ணீங்கன்னா வேர் இட் இஸ், ஸோ இட் இஸ் லோடிங், யா. ஸோ நவ் யூ கேன் சி இட், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இதோட கனெக்டிவிட்டி கிளியராக தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இட் இஸ் ஹஸ் பீன் கனெக்டட். ஸோ செல்லர்ல டேட்டா செட்ல ஒன்னு இருக்கு அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிக்னு இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ ஒன்னுக்கும் ஆஸ்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஓகேங்களா? இந்த கார்டினாலிட்டி எப்படி செக் பண்றது, இப்போ நமக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு 3 வேஸ் பார்த்தோம், அந்த ரைட்? ஒன்று வந்து ஆட்டோ கரெக்ட், இன்னொன்று வந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப், அண்ட் தேர்ட் வந்து எடிட் ஆப்ஷன். ஸோ எடிட் கொடுத்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வாட் இஸ் கார்டினாலிட்டி. ஸோ கார்டினாலிட்டியில எப்படி நம்ம செக் பண்றது, லெட் see that. அண்ட் ஆல்சோ நீங்க இது ப்ராடக்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல ரிவ்யூ டேட்டா செட்லயும் ப்ராடக்ட் ஐடி அண்ட் ரிவ்யூ ஐடி கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ let me do that. ஆர்டர் ப்ராடக்ட் ஐடி, ஓகே. ஸோ ஏன் இங்க ஆர்டர் ஐடி ஆர்டர் டேட்டா செட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிக் இருக்கு, மற்ற டேபிள்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒன்னு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்? ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு த கனெக்ஷன் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன் மாதிரி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கார்டினாலிட்டி? ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கார்டினாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? இது எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3 டைப்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். தட் இஸ் ஒன் டு ஒன் இஸ் டு ஒன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா
many to one. many to one னா நம்மளுக்கு asterisk colon 1 அப்படின்னு இருக்கும். So next வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called as one to many. So இது வந்து நம்ம mostly யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We'll skip it. Okay. So one to many பார்க்கலாம். 1:2 asterisk. And then the last one is many to many. So இது வந்து நம்ம that is யூஸ் பண்ணுவோம். But if when it is going to be multiple tables இருக்கு, the build queries இருக்கு அப்படின்னா அப்ப வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். many to many table. So asterisk. Clear? So asterisk colon asterisk. சரிங்களா? So one to one and one to many and many to many. சரிங்களா? இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த கார்டினாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கார்டினாலிட்டியும் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் 1 to 1? ஸோ 1 to 1 கார்டினாலிட்டினா என்ன டிஃபைன் பண்ணுவாங்க? ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் 1 to 1 கார்டினாலிட்டி அப்படின்னா each record in the first table, that is each record in the first table is related to only one record. In the second table. ஓகேங்களா? ஸோ 1 to 1 அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல ரிலேட் ஆயிருக்கும். மற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அது கனெக்ட் ஆகிற அந்த பிளேஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ரெக்கார்டு இந்த செகண்ட் டேபிளோட தான் கனெக்ட் ஆகும். இது உங்களுக்கு கிளியரா ஐடென்டிஃபை பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ நீங்க ஒரு தட் இஸ் நம்மளோட டேட்டா மாடல் பவர் பிஐ போயிட்டீங்க அப்படின்னா, நாட் பவர் பிஐ, லெட்ஸ் கோ டு த பவர் குவெரி எடிட்டர் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பாருங்க, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஆர்டர் டேட்டா செட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்டில் நான் காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அதில் நிறைய காலம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டாக இருக்கும். ஓகே, இட் வில் நாட் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் காலம். ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் சேமாக இருக்காது. டிஃப்ரெண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மெனி. ஓகேங்களா? அந்த மெனி வந்து மற்ற டேபிள் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அதுல நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை நம்மளுக்கு ஆஸ்ட்ரிக்னு வருது ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் டேட்டா செட்ல. மற்ற டேபிள்ஸ்ல எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒன்னு விசிபிள் ஆகுது. கிளியராமா? ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் திங். ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு ரெக்கார்டை கனெக்ட் பண்றோம். 1 to 1 அப்படின்றது இதுல ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும், இதுல சிமிலரான இதுல ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும். இது ரெண்டு நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் ஆஸ் அ வேல்யூ. ஆனா இந்த பர்டிகுலரா 1 to 1 கான்செப்ட்ல கார்டினாலிட்டியில நீங்க வந்து எந்த ஒரு டேட்டா சோர்ஸுமே எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல் டேட்டா இருக்கு, ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்கு. இதை வந்து நீங்க எஸ்கியூஎல்லோட ரிலேட் பண்ணணும், 1 to 1 பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம். பட் அதர் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? லெட்ஸ் கன்சிடர் டேப்லா. ஸோ டேப்லான்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் நாட் டூ திஸ் கான்செப்ட். உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு பர்டிகுலர் இது டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்ஸ் எடுத்து இன்னொரு டேட்டா சோர்ஸோட உங்களால கம்பைன் பண்ண, தட் இஸ் எஸ்கியூஎல்லோட கம்பைன் பண்றது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். கிளியர்? ஸோ அதுதான் பவர் பிஐ இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வி கேன் சி. Clear up? So next we can see about, so both இதுல இன்னொரு functionality என்னன்னா both tables having a primary key. So
ரெண்டு கீயுமே வந்து பிரைமரி கீ வச்சுக்கோம். தட் இஸ் ரெண்டு டேபிள் நம்ம என்ன டேபிள் கிரியேட் பண்றோமோ போத் போத் எந்த டேபிள் நம்ம அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா போத் டேபிள் ஹேவிங் பிரைமரி கீ. ஓகே, ஸோ எத்தனை டேபிள் வச்சிருந்தாலும் சரி அத்தனை டேபிள்ஸ்க்குமே எனக்கு தட் இஸ் நம்ம என்ன டேபிள் கம்பைன் பண்ணுறோமோ அந்த ரெண்டு டேபிள்ல ஈச் அண்ட் அதாவது ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு பிரைமரி கீ இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா இட் ஒன்ட் கனெக்ட். யூ கேன் டூ திஸ் ஒன் டு ஒன் கார்டினாலிட்டி பண்ண முடியும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் erase this. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது 1 to many. ஓகே, 1 to many அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ்ன்னு இருக்கு. நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டேட்டா செட் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ்ல I have something called as only one values மட்டும்தான் இருக்கும். only one value. இல்ல ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். that is 1. ஓகேங்களா? ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அண்ட் அதுல ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான். அதாவது அந்த ரோல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஸ்டமர் ஐடி இருக்குன்னா அந்த கஸ்டமர் ஐடியில ஐ ஒன்ட் கெட் அ ரிப்பீட்டட் ஐடி. ரிப்பீட்டடா ஜென்ரேட் ஆன வேல்யூஸே இருக்காது. ஒரே ஒரு காமனான இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமர் ஏ இருக்காங்க, பி சி டி இ எஃப் அப் டு ஜி வரைக்கும் இருக்கும். டில் ஜி வரைக்கும் certain customer names இருக்கு. இந்த கஸ்டமர் நேம்ஸ் எல்லாமே will be having a unique ID. ஓகேங்களா? ஸோ யூனிக் ஒன்லி ஒன் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 1. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் மெனி. ஓகே, ஸோ மெனி அதாவது உங்களுக்கு லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம். வாட் இஸ் பிரைமரி கீ ஃபாரின் கீ எல்லாருக்குமே கிளியர். வாட் இஸ் ஃபேக்ட் அண்ட் டைமென்ஷனல் கிளியரா? ஸோ ஃபேக்ட்ன்றது வில் பி ஹேவிங் அ ஃபாரின் கீ அண்ட் டைமென்ஷனல்ல வந்து வில் பி ஹேவிங் அ this one primary key, right? So this is the difference. So now இந்த there is one to many concept ல delivery statusல only one value and அதே மாதிரி order data setல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா repeating values இருக்கும். ஸோ இந்த ரிப்பீட்டிங் வேல்யூஸ் எப்படி மேம் நான் ஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சில போயிட்டு நீங்க காலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல ஃபைன் பண்ணீங்கன்னாவே வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்டிங்ஸ் ஆர் யூனிக் வேல்யூவா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் த டூப்ளிகேட்ஸ் கேட்குது பாருங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் த டூப்ளிகேட்ஸ் இதில் போயிட்டு ரிமூவ் தட் இஸ் கீப் த டூப்ளிகேட்ஸ் ஆர் யூ நீட் டு ரிமூவ் த டூப்ளிகேட்ஸ் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் கெட் ரிமூவ். ஓகே, clear? So that's it. So next அதே மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காலம் வந்தீங்க அப்படின்னா you can see a customer ID that is 87% distinct இருக்கு and 785 unique இருக்கு. So let me go to the delivery status. இதுல பாருங்க there is no அதாவது டூப்ளிகேட்ஸ் உங்களுக்கு ஆப்ஷனே காட்டல பாருங்க. ஸோ 100% பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் யூனிக் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கு. பட் வென் யூ கோ டு த ஆர்டர் டேட்டா செட் யூ ஹாவ் அ மல்டிபிள் டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் டேட்டா செட் போகலாம். இதுலயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு 100% accuracy, that is distinct values and unique value இருக்கு for customer ID. When I go to the payment module, same here. ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க டேபிள்ஸ்ல 7 டேபிள்ஸ்ல ஒரே ஒரு டேபிள் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல மட்டும் தான்
எனக்கு தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், தட் இஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு என்னோட வேல்யூஸ். அது எல்லாத்துலயுமே நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஐடி மட்டும் நான் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த ஐடி alone. Product data set, again a different ID. Review data set, again unique ID. And then seller data set, again a unique ID is it. Okay. And இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனோ நம்மளுக்கு டேபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ்ல ஒவ்வொரு டேபிளுக்குமே எது எதுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ கஸ்டமர்னா கஸ்டமரோட ஐடி இருக்கு, டெலிவரினா என்ன டெலிவரி இருக்கும் அதோட ஐடிஸ் இருக்கும், அண்ட் பேமெண்ட்னா பேமெண்ட் கொடுத்துருக்க அந்த ஐடி இருக்கும், அண்ட் ப்ராடக்டோட ஐடிஸ், அண்ட் ரிவ்யூவோட ஐடிஸ், செல்லர் ஐடி. பட் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், இது எல்லாமே கம்பைன் டுகெதரா இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐடிஸுமே இருக்கும். ஆர்டர் ஐடி, கஸ்டமர் ஐடி, ப்ராடக்ட் ஐடி, செல்லர் ஐடி, ஆர்டர் டேட். கிளியர்? ஸோ நவ் ஓகே, இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் ஆர்டர்ட் டேட்டா செட்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டிங் வேல்யூஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிளா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதோட சின்ன டெஃபினிஷன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர். ஒன் டு மெனி. ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மளுக்கு வந்து லைக் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டேட்டா மாடலிங். சரிங்களா? அண்ட் ஈச் ரெக்கார்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் each record in the first table can be, related to the multiple records in the second table. To relate it with multiple multiple record in the second table. And the table is related to only one record in the first table. So இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கக்கூடியதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியுது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெனி டு மெனி டேபிள், தட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அது எப்படி நம்ம பண்ணணும்? மெனி டு மெனி. ஓகே. ஸோ இது எப்போ வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிள், இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் மெனி டு மெனி டேபிள் இட்ஸ் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் அ advanced concept. Okay. And this is called இது வந்து மெயினா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா பிரிட்ஜ் டேபிள்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட். இது வந்து ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். கஸ்டமர் டேட்டா செட், and then order ID. ஸோ இது ரெண்டு. ஓகே. ஸோ இதில் போயிட்டு மெனி, இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெனி கஸ்டமர் ஐடிஸ் இருக்கும். தட் இஸ் யூனிக்கா இல்லாமல் இட் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐடி நம்பர்ஸ். ஆனால் அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் மெனி கஸ்டமர் ஐடிஸ் இருக்கும். ஸோ லெட் செக். பவர் பிஐ போனீங்க அப்படின்னா சாரி இதில் போய் செக் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது? கஸ்டமர் டேட்டா செட். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு யூனிக்கா இருக்கு ஐடி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் மெனி ஐடிஸ் வி ஹாவ் ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட். ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஐடி. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ மெனி டு மெனி. லெட்ஸ் சி. இது ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணலாம்.
So let me add the customer. Let me remove this. அப்படிங்களா இதுல கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு அண்ட் இதுல கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு. I'm just combining this. ஓகே இதுல நம்மளுக்கு that is view ஆகல அப்படின்னா what we can do is we'll delete it. Go to the manage relationship, new, and first வந்து நம்ம customer data sets choose பண்ணிக்கலாம். And இதுல வந்து customer ID. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to choose the order data set, customer ID. So இதுல I'm choosing many to many and then single customer. Make this relationship. So wait. Yeah, இங்க பாத்தீங்களா? So asterisk ரெண்டுமே வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு as a many to many கான்செப்ட்ல. பட் ப்ரீவியஸா நம்மளுக்கு ஆட்டோ கரெக்ட்ல எப்படி ரிலேட் ஆயிருந்தது? It has been related like one to many. That is நம்மளோட கஸ்டமர் டேட்டா செட்ல இருந்து ஒன் அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல வந்து ஆஸ்ட்ரிக் இருந்துச்சு, ரைட்? ஸோ ஒன் டு மெனில இருந்தது. பட் இஃப் யூ அதாவது நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல போயிட்டு நீங்க என்ன கார்டினாலிட்டிக்கு வேணா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Clear students? I hope till this everyone is clear. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் and then we'll move on to the next topic. Okay? Because உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும். ஸோ லெட் மீ share my screen. Um, activity. This for 5 minutes. ஓகே ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா டேட்டா மாடல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டேட்டா மாடல்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ எனக்கு 3 டைப்ஸ் வந்து பண்ணணும். தட் இஸ் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஒன் டு மெனி and then many to many. ஸோ இது வந்து ஆட்டோ கரெக்ட்ல உங்களுக்கு வந்துடும் வச்சுக்கோங்களேன். அதை டெலீட் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா, ஆட்டோ கரெக்ட்ல வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு தென் யூ நீட் டு கனெக்ட் இட். ஸோ மெனி டு மெனில வந்து எடிட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எடிட் பண்றது தட் இஸ் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப். அண்ட் ஒன் டு மெனில வந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் ஆட்டோ கரெக்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ 5 minutes ஆஃப் டாஸ்க் ஆர் ஓகே ஒரு ஓகே 5 minutes கொடுக்குறேன், அதுக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. கிளியரா? ஸோ தெரியல அப்படின்னாலும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் கோ.
ஓகேம்மா. ஸோ எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? சும்மா ஒரு 1 மினிட் இருக்கும். ஓகேம்மா. ஸோ ஆக்சுவலா நம்மளோட தட் இஸ் செஷன்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் பிரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ, வாட் இஸ் ஃபேக்ட் அண்ட் டைமென்ஷனல் டேபிள்ஸ், அண்ட் வாட் இஸ் கார்டினாலிட்டியில ஒன் டு மெனி, மெனி டு மெனி, அண்ட் ஒன் டு ஒன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் என்னென்ன வேஸ்ல நம்ம வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் மேக் பண்ணலாம். That is also autocorrect and edit option, and one more thing is drag and drop. Okay, ஸோ இது எல்லாமே தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் இதுதான் உங்களோட நீங்க ஒர்க் போனாலுமே இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ நம்ம பவர் பிஐல டேட்டா மாடல்ஸ்னா என்னன்னு கிளியரா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஸ்கீமா வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமானா என்ன அண்ட் அதோட டிசைன்ஸ் எப்படி எப்படி இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் நம்ம நம்ம செஷன்ல அப்கமிங்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வில் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் என்னென்ன டாபிக் பார்த்தோன்றதை ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்னோட டேபிளுக்கு போயிடுறேன். டேட்டா மாடல். ஓகே, ஸோ டேட்டா மாடல் போயிடலாம். ஸோ டேட்டா மாடல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா நீங்க மல்டிபிள் டேபிள்ஸை வந்து இதுல அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். ரியல் டைம்ல உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டேட்டா தட் இஸ் மாடல் வியூல அதோட ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஆட்டோ கரெக்டா தட் இஸ் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபைல்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு டேட்டா லோட்ல நீங்க அப்டேட் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே யூ கேன் சி த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஆல் த டேபிள்ஸ். எல்லா டேபிள்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் தெரியும். கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ அண்ட் தென் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் manage relationship, or you can delete it here, or else நீங்க drag and drop பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பட் மெயினான கண்டிஷன் என்ன, ஒரு தட் இஸ் நீங்க மெயினா இருக்கக்கூடிய அந்த மாஸ்டர் டேபிள்ல தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா தட் வில் பி ஆஸ்ட்ரிக். மெனி ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருக்கும். அண்ட் அதர் டேபிள் வந்து ஒரே ஒரு யூனிக் வேல்யூ தான். கிளியரமா? So I think now it is 12:30, so we can connect at exactly 1:30. 1:30 நம்ம கனெக்ட் பண்ணி we can continue with the session. So இது எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க so that it will be useful for you while you are creating a case study. Clear? Okay, thank you so much students. We'll connect at 1:30.
Students அதவங்கள ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we'll wait for other 5 minutes and then we'll start the session. Okay. Okay, students, we will start with our session. 1 second.
Students actually கொஞ்சம் பேர் தான் join பண்ணியிருக்காங்க. We'll wait for other 2 minutes and then we'll start. Okay. Okay, fine, students. Join பண்ணட்டும். Let's start the session. Okay. Give me a minute. Okay, students, I think we can start the session now. Okay, fine. So, is நம்ம எது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும்? ஜஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ என்னென்ன நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும், நம்ம இப்போ ஆஃப்டர்நூன் பிளான் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டார் ஸ்கீமான என்ன, டேட்டா விஷுவலைசேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும். நம்மளோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி எண்ட் பண்ணணும், அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோ ஆஃப் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. சரிங்களா? So design and develop data model, star schema. So star schema என்ன definition பார்த்துக்கலாம், and then I will explain you what it is. Okay. So star schemas is designing a star schema simplifies data in a Power BI, and it's a popular method where each table is defined as a dimension or a fact table for easy analysis. Every Power BI data analyst should understand the schema
for effective data modeling. So effective data modeling வந்து டெஃபினட்டா நீங்க வந்து இந்த ஸ்டார் ஸ்கீமா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, and in a star schema, each table within your data set, உங்க data setல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேபிளுமே is defined as a dimension or a fact table. சரிங்களா? ஸோ டெஃபினட்டா ஒன்று டைமென்ஷனாக இருக்கலாம், இன்னொன்று ஃபேக்டாக இருக்கலாம், ஃபேக்ட் டேபிளாக இருக்கலாம். So what is this fact table? So it contains observational or event data values, and dimension tables contains the details about the data in a fact tables. Okay, so it contains the details about the data in a fact tables, and these tables are connected to the fact table through the key column. Dimension tables are used to filter and group the data in a fact table. ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to talk about this star schema. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமானா என்ன? எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் another table. ஸோ இது வந்து டேபிளில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ மெயின் டேட்டா. ஓகே, ஸோ concept is first start schema. Okay, in the star schema we are talking about some chocolate. Okay, இந்த brand பத்தா போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இவங்க வந்து கிளைண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கிளைண்ட் வந்து they are asking you to get the output of sales amount data. ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட் டேட்டா வந்து அவங்க ஃபெச் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கும், அவங்ககிட்ட என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை நம்மகிட்ட ப்ரொவைட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் சே இந்த ஆசம் சாக்லேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is my sales data. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்க டேட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக் டேட்டா. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட டேட்டா, ப்ராடக்ட் டேட்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட். நெக்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு 4 டேபிள்ஸ் வந்து சரௌண்டிங்ல அண்ட் சேல்ஸ் டேட்டா மட்டும் எனக்கு சென்டர்ல. ஸோ வை? ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இதை பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஏன் இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் ஆர்டர் ஐடி இருந்தது. ஸோ ஆர்டர் ஐடி இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் known as a fact table நம்ம வச்சுருந்தோம். ஸோ ரிமைனிங் இஸ் கோயிங் டு பி அ டைமென்ஷனல் டேபிள், ரைட்? ஸோ ஏன் இந்த பர்டிகுலர் சினாரில் எது வந்து நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் டேபிளாகவும் எது டைமென்ஷனல் டேபிளாகவும்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி சேல்ஸ் டேட்டா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி திஸ் ஒன். வாட் இஸ் தட்? இந்த டேட்டாவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் டேட்டாவாக இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வாட் இஸ் டைமென்ஷனல். ஏன் அப்படின்னா
இதுல வந்து உங்களுக்கு யூனிக் வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா இருக்கும். அண்ட் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஐடிஸ் நிறைய ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன் மாதிரி இருப்பா. ஸோ ஒரு த்ரெட் இன்னொரு த்ரெட்டோட கனெக்ட் ஆகும். இன்னொரு ஒரு டேபிள் வந்து இன்னொரு டேபிளோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி and also we have the another tables. உங்களை இன்னும் டேபிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேற அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டேபிள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் ஃபார் நாலேஜ் பர்பஸ். ஓகே. ஸோ இந்த டேபிள்ல ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ சேல்ஸ் டேட்டான்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இதில் சேல்ஸ் பர்சன் நேம். ஓகே. அண்ட் தென் I'm going to add a geography and products and dates, amount, and then customer basis. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் let me. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் ஒரு வேல்யூஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம்? லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் அ நேம் லைக். ஸோ இதான் நம்மளோட மெயின் இது. இதில் ரிப்பீட்டேஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபேக்ட் டேபிளாக இருக்குது. ஃபேக்ட் டேபிளில் நம்மளுக்கு யூனிக் வேல்யூஸே இருக்காது. ஸோ நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸும் அண்ட் சேம் டூப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ give alpha. இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஆகும்? ரிப்பீட்டேஷன்ல இருக்கும் நேம்ஸ். ஸோ ஜியோகிராஃபிக் எதனா ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கலாம். எஸ். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் நேம். ஸோ இது வந்து ஆசம் சாக்லேட். ஸோ நான் ராஸ்பெரி சாக்லேட். And then we can add uh, இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டை நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு. ஸோ டேட் லெட் மீ கிவ் டுடேஸ் டேட். சரிங்களா? அப்புறம் அமௌண்ட்டு. ஸோ எவ்வளோ பாக்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்றத கொடுக்கலாம்.
clear? So இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ரெடி ஆயிடுச்சு. Okay, fine. So இது இந்த இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். Save as this PC and desktopல I'm saving this to be a star schema or sales and கொடுத்துக்கிறேன். Sales data. Sales main data. இதுதான் நம்மளோட மெயின் டேட்டா. இதை நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்ற எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ நான் ஒரே ஒரு ஷீட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஷீட்ல வந்து லெட் மீ ஷேர் தட். ஸோ இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண அந்த ஷீட்ல வந்து ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் சேல்ஸ் பர்சன், ஜியோகிராஃபி, ப்ராடக்ட், டேட், அமௌண்ட், கஸ்டமர், பாக்ஸஸ் எல்லாமே இருக்கு. பட் இந்த சேல்ஸ் பர்சனோட டீட்டெயில் எங்க? ஸோ அவங்களோட டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிருக்கா இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டார்கெட் சேல்ஸ் இருக்கு. இந்த சேல்ஸ் டார்கெட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதை அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ அதோட டீட்டெயில் பார்க்கணும். ஸோ ஜியோகிராஃபியோட டீட்டெயில் பார்க்கணும். ஸோ ப்ராடக்ட் எங்க இருந்து வருது, அதோட நேம் என்ன அப்படின்றத நம்ம அதோட டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு பார்க்கணும். ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு செப்பரேட் டேபிள் வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் another table that is nothing but sales percentage. Sales percent table la I'm going to add some two columns. ஓகேங்களா? so ஒன்னு வந்து let me give the sales person. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியில நீங்க அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்களே தான் டேட்டா எடுத்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றோம், எப்படி பண்றோன்றத கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஃபைன். ஸோ நான் இப்போ வந்து சேல்ஸ் பர்சன் அண்ட் டீம், சேல்ஸ் பர்சனோடது எல்லாமே பார்க்கணும். அவங்க என்ன டீம்ல இருந்து வராங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா இது வந்து டைமென்ஷனல் டேபிள். டைமென்ஷனல் டேபிள்ல யூனிக்கா இருக்கும். ஸோ மெயின் டேட்டால எப்படி இருந்தது? ஸோ மெயின் டேட்டால தட் இஸ் அவர் மெயின் டேபிள்ல சேல்ஸ் டேபிள்ல எப்படி இருந்தது நமக்கு? ஸோ ரிப்பீட்டட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமான்னு நினைச்சு. பட் இங்க வந்து சேல்ஸ் பர்சன்ல ஒன்லி ஆல்ஃபான் இருக்கும் அண்ட் தென் பீட்டா அண்ட் தென் காமா. இந்த மாதிரி யூனிக்கான நேம்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து டீம் வேணும். ஸோ டீம் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா கம்மிஸ் அண்ட் தென் I'm adding crazy and சும்மா ஒரு நேம் மாதிரி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டீம் இருக்கு. ஸோ இந்த டீம்ல நேம் என்னன்னா சேல்ஸ் டீட்டெயில்னு கொடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? டெஸ்க்டாப்லேயே சேவ் பண்ணிடலாம். சேல்ஸ் detail, சேல்ஸ் டார்கெட் டீட்டெயில்ஸ். ஓகே. and next is ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஜியோகிராஃபி டேபிள்ஸ் வந்து தட் இஸ் ப்ராடக்ட் டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபைல் அப்படியே இருக்கட்டும். let me close this and I will open the another file. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா I have a column called products and then category, size and the cost for that. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா milk bars or
So bars add பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் நேம் உள்ளது. ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்றேன். And இன்னொன்று வந்து I can add a 50% of dark bites. Okay. ஸோ இதுல இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு. Okay. So that's all. Next is category. So category illa அது என்ன மாதிரி type. So it is a bars and this is a bites. And then size என்னன்னா this is going to be a large. $1.52 and then $2.57. நான் இதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் 3.6. ஓகே. ஸோ இதுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இது நம்மளோட தேர்ட் டேபிள், ரைட்? ஸோ இந்த தேர்ட் டேபிளோட நேம் வந்து நான் ப்ராடக்ட் டேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே. இது மாதிரி this is the last file. Okay. I'm just adding geography. ஒரு அங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். The same. Okay. US, India, Canada. கொடுக்கலாம். US. இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. நான் இங்க ரீஜியன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் ஒரு வேல்யூஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் வித்தவுட் ஓகேங்களா. ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு. ஸோ லெட் மீ put the border. So now I'm going to save the file. ஸோ இந்த ஃபைலோட நேம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கணும். ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபைல் நேம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஜியோ டேபிள். சரிங்களா. ஸோ இந்த ஃபைலோட நேம் வந்து ஜியோ டேபிள். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் திஸ். So now we can move on to the. So அது போறதுக்கு முன்னாடி let me show you one thing.
ஸோ இட் சப்போஸ் அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஸ்டார் ஸ்கீமா அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ரைட்டா. தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ ஸ்னோ ஃபிளேக் ஸ்கீமா. வேர்டு வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக் ஸ்கீமா. ஸோ ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமானா என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் வேர் இஸ் தாட் ஓகே சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு. சேல்ஸ்ல வந்து எனக்கு ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு இது இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க இதோட கனெக்ட் ஆகுது. பட் இதுல இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுற another one that is called as a sales target details. அந்த பர்சனோட சேல்ஸ் டார்கெட், அதாவது ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவலுக்கும் தே வில் பி சம் டார்கெட். ஓகேங்களா, டார்கெட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டார்கெட் எப்படி கொடுக்குறாங்க? ஓகே, ஸோ அது வந்து இஸ் அ சேல்ஸ் டார்கெட். ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுது, எனக்கு இப்போ ஜியோன்னு இருக்குன்னா ஜியோவில் எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, ஒரு ஒரு டேட்டா வருது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் எனக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. கிளியரா? அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டேட்டா எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்க அந்த டேட்டா வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ வாட் ஸ்லோ ஃபிளேக்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ snowflake. So now we can move on to the explanation of this data model. Check. Okay, let me delete all this. Okay. So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு டேட்டா மாடல்ஸ் இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இன்சர்ட் சம் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸல் ஒர்க் புக்ல போயிட்டு வில் கோ டு த டெஸ்க்டாப். ஸோ எல்லா ஃபைல்ஸுமே நம்ம டெஸ்க்டாப்ல தான் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ டேட்டா மாடல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி get data option, Excel workbook, then click on this address, geo table and everything. So let's take address sales main data. ஸோ வேற எதுனா நல் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணிக்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் தேர் இஸ் நோ நல் வேல்யூ. நீங்க அப்லோட் பண்ணியாச்சு, ஒரு டேபிள் அப்லோட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எக்ஸல் ஷீட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஒர்க் புக் and I'm selecting a product table. Flow.
ஸோ ஷீட் 2 நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பர்சனோட டீட்டெயில்ஸு. வேணும்னா அந்த டேபிளோட நேம்ஸ் வேணா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் அ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட், ரைட்? This name, product category. Okay. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா sales target details. Next geo table. ஸோ மொத்தம் 4 டேபிள் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து மெயினாக மற்ற 3மே வந்து அதோட ஃபேக்ட் டேபிள் வந்து சென்டர்ல இருக்கும். அண்ட் ரிமைனிங் டேபிள் வந்து நம்மளோட டைமென்ஷன் டேபிள். Let me click on the sheet one. Click on both. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர்ஸ்ல இருக்கு தெரியுதுனா, காலம் 1 காலம் 2ன்னு. ஸோ இது வந்து நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். So let me get into the transform. ஏன் புரியுதாமா? காலம் 1 அண்ட் காலம் 2 டிஸ்ப்ளே ஆகுது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த தட் இஸ் காலம் நேம் வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகாம எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகுது? ஸோ எனக்கு வந்து I want to change this to first, use the first row as a header. Okay, so now geographic and region வந்திருக்கு. So next கரெக்டா இருக்கு, இது கரெக்டா இருக்கு. Okay, fine. Okay, so now so do you want to apply the changes? Yes, and put the time. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா geographic and region வந்துருச்சு நம்மளுக்கு column name. And then இங்க வந்து we can rename the sheet. So geo table அப்படி நம்ம change பண்ணியாச்சு. So next இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So now we can connect the table. So let me close this. Okay.
ஸோ இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா லெட்ஸ் அரேஞ்ச் இட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ சேல்ஸ் சென்டரில் வச்சுக்கலாம் அண்ட் சேல்ஸ் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஜியோ டேபிள். வேறு எதுனா டேபிள்ஸ் நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுதா? ஸோ ஒன்லி 4 tables, right? So one is sales menu, sales person, and product and geo table. Okay, fine. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ என்னன்னா இதுக்கு நம்ம தட் இஸ் கனெக்டிவிட்டி பார்க்கணும். ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, தட் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்? எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி எனக்கு ஆட்டோ கரெக்டில் வியூ ஆகுது. பட் சப்போஸ் நீங்களே வந்து கனெக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா let's remove this table. ஓகேங்களா, இதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ now what we can do is இந்த பர்டிகுலர் இதுலேயும் என்ன இது இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் go to the transform and check the distinctions. ஓகேங்களா, டிஸ்டிங்ஷன் வச்சு தான் எது ஃபேக்டர் டேபிள் இது டைமென்ஷனல் டேபிள் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபேக்டர் டேபிளில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், மெனி ரிப்பீட்டிங் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஓகே, பட் வென் யூ கம்பேர் வித் த டைமென்ஷன் டேபிளில் வந்து உங்களுக்கு யூனிக் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் இஸ் மை பேரண்ட் டேபிள். ஸோ 3 distincts 3 unique இருக்கு, 3 distincts 3 unique இருக்கு. And column 3, I think I don't want this. Sales main data. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 distincts and 0 unique. And 3 distincts 0 unique. Unique values வந்து நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி வியூ ஆயிருக்கு. So next we can move on to the Power BI-க்கு போயிடலாம். பவர் query-ல இருந்து ஓகேங்களா. ஸோ நவ் இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது, இந்த இதெல்லாமே எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இந்த சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் இருக்குது, இதில் எது காமனாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் சே ஐ திங்க் தி அமௌண்ட் அண்ட் பாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டமர். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. இந்த டீட்டெயில் என்ன இருக்கும், column 5. So product category column 5 means that is about the category name and the product name and whether the size is large or cost. So let me connect this with this. Possible இருக்கா அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ ஓகேன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ ஓகேன்னு சொன்னால் it will get connected. ஓகே, ஸோ இதுலேயும் மெனு இருக்குது, இதுலேயும் மெனு இருக்குது. And இதுலையும் ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம். So sales, that is column value and this column 8. So make this relationship. And அதே மாதிரி கொடுக்குறேன், ஜியோகிராஃபிக் இருக்கு. ஸோ ஜியோகிராஃபி ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு 1 இருக்கு. பட் இஃப் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிப்போங்க, மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப், நியூ, sales main data, and then sales personal data. ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே காமனாக இருக்கிறது வந்து சேல்ஸ் பர்சன் தான். ஸோ மெனி டு 1, yes exactly, பிகாஸ் அதுதான் வந்து கரெக்ட், ரைட்? ஸோ மெனி டு 1 is updating in right. ஓகேங்களா, ஸோ மெனி டு 1 கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் இன்க்ளூட், எவ்வளோ வேணால் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணுறது. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குமா, இதில் ஒன்று வந்து வில் கால்ட் அஸ் அ
ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா inactive ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிபிடியில் பார்த்துக்கலாம். then we'll move on to this. Then, ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் அண்ட் தி inactive. ஓகேங்களா? அந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஆஸ்க் யூ டு டூ சம் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேங்களா? அதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Just give me a minute. Okay, students, before continuing with this, I'll just give you one small activity. என்ன ஆக்டிவிட்டினா, ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, once we done with this, we have explanation about what all this. ஓகேங்களா? இது மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். அண்ட் வாட் இஸ் ஆக்டிவ் inactive அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ எனக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes மட்டும் நீங்கள் எடுத்து இந்த இதில் டாப்பிக்ல இருக்கக்கூடியதை நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ணல, அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் சிம்பிளாக ஒரு ஷீட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மெயின் டேட்டாவும் ஒரு தட் இஸ் ஃபேக்ட் டேபிளும், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி டைமென்ஷனல் டேபிள். ஓகேங்களா? டைமென்ஷனல் டேபிள், இன்னொன்று வந்து ஃபேக்ட் டேபிள். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணணும். அண்ட் எல்லா இதுவுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தட் இஸ் 1 to 1 அண்ட் மெனி டு 1. ஸோ எப்படி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது? இப்போ எக்ஸாம்பிள் அது ஆட்டோ கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து 1 to many இருக்கு அப்படின்னா, அது மெனி டு மெனியை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆக்டிவிட்டி
just for 5 minutes. Okay. So in the 5 minutes, I want you to do the this one data modeling பண்ணணும். But Excel sheets create பண்ணிக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 எக்ஸல் ஷீட் சிம்பிள் டேட்டா இருந்தா போதும். ஒன்று வந்து மெயின் டேட்டாவா இருக்கணும். ரிமைனிங் 2 வந்து உங்களோட டைமென்ஷனல் டேட்டா. ஓகே. ஸோ இது ஒன்று, இது ஒன்று. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு, இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு, ரிமைனிங் 2 ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஒரு 3 எக்ஸல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதை எடுத்து நம்ம டேட்டா மாடல்ல அப்லோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மெயின் டேட்டாவும் இந்த ரிமைனிங் 2 டேட்டாவும் நம்மளோட டேட்டா மாடல்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை இது பண்ணணும். ரிலேஷன்ஷிப் கண்டெயின் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஆட்டோ கரெக்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் த ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே. ஸோ டூ தோஸ் ஒன் அண்ட் we will continue with the next one. ஸோ டைம் என்னன்னா 2:22 எக்ஸாக்ட்லி, 2:23. ஓகே. ஸோ இதில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன். 2:28 வரைக்கும் இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ யார் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி திருப்பி ஜாயின் ஆகிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் பி ப்ராப்பர். ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை ஒரு டெஸ்க்டாப்போ வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா?
ஓகே மேம். ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாரும் இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுறீங்க. சப்போஸ் நீங்க பண்ணிட்டு தட் இஸ் பாதி தான், ஹாஃப் தான் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் we can move on to the what is active and inactive relationship. ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்றது, இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த டேட்டா மாடல். ஸோ டேட்டா மாடல் ஷேர் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் போயாச்சு. ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ராவும் நம்ம டேபிள்ஸ் வேணும்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படின்னா, கிளிக் ஆன் நியூ டேபிள். Okay. So இங்க கேக்குது properties, table name and the other things. Show the database in admin. There are pending changes in your queries that have not been defined. Okay, let me do it again. In table, the table name. Let me give some table name here. Okay. Here. So நான் என்ன மென்ஷன் பண்றேன்னா, லைக் நான் டேபிளோட நேம் வந்து கேலண்டர் அப்படின்னு கொடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ கேலண்டர் அண்ட் தென் மின். ஸோ அதோட கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம். we don't have an order ID, right? இதுல டேபிள் எதுனா டேபிள் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். let me give ஜியோ. இதுல சைஸ் ப்ராடக்ட் வேல்யூஸ் இருக்கா? ஓகே, ப்ராடக்ட் கேட்டகரி எடுத்துக்கலாம். ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் எனக்கு காஸ்ட் பர் பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ அதோட மினிமம் வேல்யூ அண்ட் தென் கமா மேக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் கேட்டகரி காஸ்ட் பர் பாக்ஸ். So minimum product category and cost per box and maximum of product category and then cost per boxes நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஒன்று கிரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேபிள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த டேபிள் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா, ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் நம்மளுக்கு ஆர்டரோட ஐடிஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ பெட்டர் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு டேபிள் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ delete this. Get data, Excel workbook,
Stop. Stop. Sales main data already இருக்கு. 1 minute. I'm trying to include a CSV file. அது ஒரு CSV file இல்லையா? So I'm going to insert the orders data set. Order data set file மட்டும் நான் include பண்ணிக்கிறேன். Okay, just click on load. இதுல வந்து n number of rows இருக்கும். நம்ம create பண்ணதுல வந்து very less number of rows இருக்கிறதுனால so it is showing some error. So let's find. We can do this. So order date தான் நம்மளுக்கு வேணும். So order dates and then maximum of orders date and then parentheses இதுக்கு close பண்ணியாச்சு. And so one of so okay, fine. So இதை close பண்ணோம்னா ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஸோ நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கக்கூடியது வந்து டேட்ன்ற ஒரு இது வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் டேபிள். ஸோ டேபிள்ல நம்மளுக்கு டேட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் டேட் காலம்ன்றது ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கனெக்ட் திஸ் வித் இதில் டேட் இருக்கா? ஸோ இதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நியூ டேபிள் வச்சு நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன்னா ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து தட் இஸ் ஆர்டர் ஐடி இருக்கு. இந்த ஆர்டர் ஐடி தான் ட்ரைங் டு கனெக்ட் வித் திஸ் சேல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் இங்கே ஒரு லைன் இருக்கு பாருங்க, இது வந்து நம்மளுக்கு டார்க் ஸ்ட்ராங் லைனா இருக்கு. தட் இஸ் கோயிங் டு பி an active. ஓகே, அண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் அகேன் த சேல்ஸ் பர்சன் எடுத்து நான் இங்கே கனெக்ட் பண்றேன். எனக்கு என்ன ஆகுது, அகைன் எனக்கு ஒரு டாட்டட் லைன்ல வருது. ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஒன்று வந்து ஆக்டிவ்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மளுக்கு டார்க் லைன். இன்னும் வந்து டாட்டட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து இன்ஆக்டிவ் லைன். இன்ஆக்டிவ் லைன்னா
அதுல இருக்கக்கூடிய இது வந்து இதுல இருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ட்ராக் பண்ணி போட்டோம்னா இட் வில் நாட் பி கனெக்டட். ஸோ இங்க பாருங்களேன், இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கோயிங் வித் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட் அண்ட் தென் சேல்ஸ் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் ஆகிருக்காது. ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது. Let's say சரிங்களா, அதை ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த அரமாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி த வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூனோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அந்த லைன்லயே நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி இட். ஸோ இதுல பாருங்க, ஆர்டர் ஐடி இருக்கு, இதுல இருக்கக்கூடிய மேட்சிங் எதுவுமே இதுல இல்லை. பட் ப்ராடக்ட் ஐடியோ பர்சன் சேல்ஸ் பர்சனா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால ஸோ சி ஹியர் மேக் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷோவிங் an error. You can't create a direct active relationship between the order data sets and the salesperson details because an active set of indirect relationship already exists between these tables. So already நம்மளுக்கு வந்து ஒரு active set of indirect relationship already create ஆயிருக்கு. To make this relationship active, set the cross filter directions to single and delete or deactive the any of the indirect relationship first delete பண்ணணும். ஸோ வேறு எதனா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம delete பண்ணணும். ஸோ this is a process of doing it. ஸோ now அதோட தியரி பார்ட் பார்க்கலாம். ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் என்ன அப்படின்றது நம்மளோட தியரி பார்ட் கிளியரா பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒன் பை ஒன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ தட். ஸோ ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ delete this. First, active relationship. Okay, so what does this active relationship means? So is the it's a default relationship that Power BI uses when querying the data. Okay, it's a default relationship, active relationship. It's so நீங்க data once data table upload பண்ணிட்டீங்கனாவே அப்படிதான் இருக்கும். So it is going to be a what? It's going to be a default relationship. Okay, it's a default relationship. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is also going to be that determines how tables are related. Okay, so in the point பார்க்கலாம். So it's a default relationship and determines how the tables are related and how data is aggregated in a visuals and calculations like they aggregate factor. Okay, so that will be the first point. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட்டாவே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, நம்மளோட தட் இஸ் பவர் பிஐல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் அதில் போனீங்கன்னா ஆட்டோ கரெக்டாகவே இங்கே ஒரு லைன் கிரியேட் எடுத்து பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் an active one. Okay, so next is we'll see about the next point.
Second one வந்து பாத்தீங்கன்னா when you create a multiple relationship. Okay. So when you create multiple relationships, so when you create a multiple relationship between the two tables, so என்ன ஆகும்? So automatically the Power BI வந்து it will identify one of them as a active relationship. ஓகேங்களா? ஸோ அதுவே என்ன பண்ணுவோம், இந்த பாக்ஸ் வந்து இந்த டேபிளோட ஒரு டேபிள் வந்து இன்னொரு டேபிளோட நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்டிவ் relationship based on the data models. In the direction. So cardinality and directions எப்படி identify பண்ணுது? So what is cardinality? Cardinality one to one or many to one or one to many அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான். ஸோ இப்போ வந்து இதுல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா பவர் பிஐல ஸோ இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதில் பண்ணீங்கன்னா கார்டினாலிட்டி அண்ட் அதோட டைரக்ஷன் என்ன. ஸோ போத் ரெண்டுமே வேணுமா இல்லை சிங்கிள் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா ஃபில்டர்ஸ் சேல்ஸ் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் பர்சன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் தி சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ்ல இதுல எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி கிளியர். ஸோ கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. When you create a multiple relationship between a two tables, the active relationship based on the data model cardinalities and the direction it will be created. Okay. So next is we will see the third point. The third point என்ன அப்படின்னா, so the active relationship used for the standard calculation. So this will used for the standard relationship. That is, I'm sorry, standard calculations such as summing values, filtering data, aggregates, and visuals and measures. Clear, Amma? So this is the third point. So once we create நம்ம standard calculations பண்ணலாம், such as sum பண்ணலாம் values, or we can filter the data, or we can perform the aggregate visuals and measures. Okay.
ஸோ அந்த விஷுவல்ஸில் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது அந்த தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ அது வந்து நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். Okay, so what is inactive relationship? Inactive relationship na enna? So let's go to the data model. So data model போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு dotted lines, it is called as a inactive relationship. இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகணும். இந்த ஆப்ஷன்ல மேக் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்டிவ்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்மளால செக் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி an inactive relationship. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ inactive relationship வந்து பார்த்தீங்கன்னா is a additional relationship. So we'll call this as a first point is it's a additional so that is not used by the default. Okay, when querying the data, additional relationship that is not used by the default when querying the data. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நாட் யூஸ்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்டர் டேட்டா செட் இருக்கு, அதில் ஆர்டர் ஐடி இருக்கு அண்ட் கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு. ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் திஸ் வித் ஒரு வேற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஷிப்பிங் டேட்டாவோட நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் ஆர்டர் ஐடி இருக்கும், அதில் கனெக்ட் பண்ணணும். பட் இதில் கஸ்டமரோட ஐடிஸ் வந்து இல்லை. அது நான் ஆர்டர் ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். கஸ்டமர் ஐடியா ஆர்டர் ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும்? இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் தான் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் second point is the inactive relationship does not affect the standard calculation. So does not affect standard calculation. Okay, or a visuals. Instead, it allows you to create a custom calculation. இங்க வந்து நம்ம standard calculation பண்ண முடியாது. But activeல we can do the standard calculation. But inactiveல நம்ம standard calculation பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Custom calculation using a that is use relationship அப்படின்ற DAX functions யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So the point is here we'll be using a custom calculations using
So use relationship function na enna. So it is actually enables you to override the active relationship. Active relationship override பண்றதுக்கு தான். And specify which relationship use a specific calculation or visualization. Okay. So that is going to be called as a active or inactive relationship. So இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த particular point clear ஆ இருக்கும். Right? So next, the points to remember. So இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஸோ என்னென்ன நம்ம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டேட்டா மாடல்ஸ்ல அப்படின்றத ஒன்ஸ் கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம். So points to remember. So while we are creating a that is module, நீங்க வந்து once உங்களோட work போறப்போ, so while you are creating a data modeling in Power BI, this actually requires a careful consideration. So எதுலன்னா attention, to ensure, this is to ensure accuracy, efficiency, and usability. Reports and dashboards. Okay, well, so while creating a data modeling create பண்றப்போ என்னென்ன இம்பார்ட்டன்டா தேவைப்படும் ஒரு அஷ்யூர் அதாவது அக்யூரஸியா இருக்கா டேட்டா எஃபிஷியன்சியா இருக்கா யூஸ் பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து about data source quality. Data source quality means what? Data source quality na enna? So actually this ensure your data source is reliable or clean or consistent. Check for the data quality issues such as so data source quality first நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எதுனா மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்கா உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துக்கோங்கம்மா. டேட்டா மாடல்ஸ்ல நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு டேட்டா மாடல் ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அதில் என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்றேன். ஸோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸு ஓகேங்களா, இதெல்லாமே நம்மளோட குவாலிட்டியில நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது. ஸோ there is missing values and then duplicate and then and incorrect data. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா second one, data transformation and cleanup. Okay, so data transformation and cleanup. So in the data transformation la வந்து remove the unnecessary columns. So data transformation la remove unnecessary columns, handle missing data, and apply data type. ஓகேங்களா?
So this steps is actually, crucial for preparing the data for analysis. Okay. This is the second step. And the third one is, so once நீங்க data transformation பண்ணிட்டீங்க, missing values எல்லாமே find பண்ணிட்டீங்க, duplicates remove பண்ணிட்டீங்க, and then handling mistakes எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, so the third one is going to be your relationship. So அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க relationship create பண்ணணும். So relationships. Okay. So இதுல வந்து it is establish the, accurate and meaningful relationship between the table. Meaningful relationship between the table. Okay. And, it checks the, and also இது வந்து செக் பண்ணும். எதை செக் பண்ணும் அப்படின்னா cardinalities. ஸோ ஒன்று வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா cardinality. Between the tables. Cardinality to the tables, and to avoid the incorrect aggregations and results. Okay, and make sure the relationships reflect the actual business logics and the joint keys. ஓகேங்களா? ஸோ இது மெயினாக நம்மளோட டேட்டா மாடலிங்ல தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன, ரிலேஷன்ஷிப் செக் பண்ணணும், கார்டினாலிட்டி செக் பண்ணணும், வெதர் த கீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ற கீஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட். ஸோ ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் டூ மெனி லாங்குவேஜஸ். சாரி, அவாய்ட் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் டேபிள்ஸ்க்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் creating, many to, they can lead a data ambiguities. ஓகேங்களா? டேட்டா ambiguity and incorrect calculations கிரியேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. Incorrect calculations and then data ambiguities. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் hierarchy wisely. Okay. So create the hierarchies. So hierarchies create பண்ணணும் to enable the users to navigate easily through the datas. Datas navigate பண்ணணும். But, avoid creating too many, levels in the hierarchy. It may overwhelm and make the data's cluster. Okay. So இதெல்லாமே we need to follow while we are creating a data model. I hope everyone is clear till this. So next we can continue with our tables. Let us speak. Okay. So the pretendant data resides in two table, employee and sales, as shown in the following data table. So இந்த மாதிரி ரெண்டு டேபிள்ஸ் இருக்கு, that is employee and sales இருக்கு. ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேபிள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் எம்ப்ளாயி ஐடி and employee ID is similar. Okay. So because the sales table contains the sales order values which can be aggregated.
ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து அக்ரிகேட் பண்ணலாம். அக்ரிகேட் மீன்ஸ் வாட்? சம் பண்ணலாம், இல்லை கவுண்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இதுலையுமே நம்மளால பண்ண முடியும். And employee table contains a specific employee name. So which filters the sales order? So it would be dimension table. So this is going to be what? This is a dimension table. And this is a factor table. So the common column between the two tables, which is a primary key in the employee table. So the primary key character. So you can establish the relationship between a two table based on this column. Okay. And design and develop data model relationship types. So each model relationship is defined by cardinality type. Okay, it should be defined by a cardinality. There are the 4 cardinality type options represented the data characteristics of from and to related column. Okay, from இதுல இருந்து and to இது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் டேட்டா மாடலில் செலக்ட் பண்ணிங்கனாவே அதிலே உங்களுக்கு வியூ ஆகும். let me show you. இல்லை ப்ராப்பர்ட்டியில் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அட் த பாட்டமில் நீங்கள் அந்த டைரக்ஷன்லேயே ஸோ ஃப்ரம் விச் இதில் இருந்து விச் டேபிள்லேருந்து இந்த டேபிளுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். திங்க் ஐ hold on. Yes. இதுல வியூ ஆகும். ஸோ ஃப்ரம் எந்த டேபிள்ல இருந்து எந்த டேபிளுக்கு நம்ம தட் இஸ் 2 இது ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா செக் பண்ணிக்கலாம். செக் இங்க இருக்கு பாருங்க. சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா ஃபில்டர்ஸ் த சேல்ஸ் பர்சன் டேட்டா. ஸோ எதை வந்து எது இது பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரம் எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து டு எந்த பாயிண்ட் வரை அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணணும். So that is nothing but 1 to many, many to 1 and 1 to 1. But இது மட்டும் நீங்க avoid பண்ணணும் because it creates a data ambiguities and it misread the calculations. So அதனால இதை பண்ணிக்கலாம். And how to establish the relationship. Relationship இப்படி establish பண்ணுது. So one and only one row of a data from table Y is connected to a row of a data from the table X. Okay. So இது வந்து one on one. So many rows from a table Y are connected to one row of a table. So both a row of a data from table Y and table X are related to numerous rows of data from table. So let me open this. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்த ஆக்டிவிட்டி தான். லெட்ஸ் skip this and we'll move on to the next one. So summary, to create a relationship between the tables in Power BI, and you can use a model view in Power Query Editor. Okay, and the purpose of a model relationship is to propagate a filters applied on the column of one model table to a different model table. Filters will propagate so long as there is a relationship path to the follow, and which can involve the propagations to the multiple tables. So this is a quiz time. So you are going to answer for this question. I can give you some 2 minutes of time. Just think on this answer and let me know the answer. Think on this question and let me know the answer. Okay. So what is the purpose of creating a relationship between tables in the Power BI? So நம்ம ஏன் என்ன purpose இது create பண்றதுக்கு?
ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் m ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு பண்றோம் அண்ட் தென் நார்மல் பவர் query எதுக்கு பண்ணணும்னு தெரியும் ரைட்டா. ஸோ இது எதுக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. Just give it 2 minutes and let me know. 311 you should just think on the answer. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சா என்ன ஆன்சர் சொல்லிட்டு? ஓகே, இந்த குவிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே நீங்க நம்ம வந்து ஒரு 3 சினாரியோஸ் இருக்குமா. ஸோ அதோட அவுட்லுக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா, அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அவுட்லைன் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ தட் நீங்க இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. என்னென்ன டேட்டாஸ் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடிக்கு தேவையோ அது எல்லாமே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? ஓகே ஃபைன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ்
to facilitate the data analysis across the multiple table. To facilitate the data analysis across the multiple tables. Okay, multiple related tables. This is the one. And which type of relationship represents? So multiple related table create பண்ணா creating a relationship between tables நம்ம பண்றோம். Other options பாத்தீங்கன்னா import data no, enhance the appearance of visuals இல்ல, and to eliminate the need of filters and slices in the report no. So which type of relationship represents a one-to-many relationship between the tables in Power BI? So what will be the options? One-to-many relationship between the tables. So what type of relation is that? Single or bidirectional, one-to-many or many-to-many? So I'll give you 2 minutes of time. Just think on this answer. Okay, ma. So let's see the answer. What is the answer? Guess பண்ணியாச்சு எல்லாருமே. So it is going to be a bidirectional relationship. So one-to-many relationship. Yeah. So next is when creating a relationship between the tables, which column should be used? So in the column number use பண்ணணும். Any column with the same name in the both table, or only the primary key column in one table and foreign key column in the another table, or any column with a numeric data type with both table, or any column with a text data type in a both table. So what will be the answer? Just wait. So I'll wait for other 2 minutes. Just tell me the answer. Okay.
Yes, Paniacha students. So what will be the answer? So let's see. So only the primary key column in one table and the foreign key column in the other table, right? So then I'm discuss பண்ணிட்டோம் already. So I hope everyone is clear about this data modeling. And these are the some link, ஓகேங்களா? இந்த link வேணா நான் உங்களுக்கு open பண்றேன். So please utilize பண்ணுங்க. அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். Let me also share my screen. Work with children. Okay. So work with configure the semantic tables and build the relationship. So column and sort by column and இது வந்து இந்த நியூ டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நேம் ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சினனம்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே த ஃபோல்டர்ஸ் நேம் அண்ட் தி கஸ்டம் ஃபார்மேட் செட் பண்ணுறது சின்ன டேட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா அது நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓகேவா கிளியரா ஸோ நவ் ஐ திங்க் we are done with this PPT. ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல போறேன் தட் இஸ் அபவுட் அவர் கேஸ் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி ஐ கேன் சி சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போயிட்டு லாகின் ஆகுறீங்க அப்புறம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுறீங்க தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட் ஓகேங்களா பிகாஸ் டெஃபினட்டாக எல்லாருமே 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி பற்றி தான் லெட் மீ ஓப்பன் த கேஸ் ஸ்டடி ஸோ நம்மளுக்கான கேஸ் ஸ்டடி என்னென்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ என்னென்ன கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ வாட் ஆர் த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வி ஹேவ் ஸோ நம்மளுக்கான கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வி ஹாவ் சம் 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஓகேங்களா நான் 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் தான் இன்னைக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் நம்மளோட தட் இஸ் பார்ட்ல இருக்கக்கூடியது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை செயின் அனாலிசிஸ் ஃபார் இன்வென்ட்ரி ஓகே சப்ளை ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எப்படி எண்டிங் வரைக்கும் இது பண்ணுது ஓகே லெட் சி சப்ளிமெண்ட் சாரி supply chain analysis inventories okay and next one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so it is going to be a 360-degree business analysis online delivery app okay and then third one வந்து பாத்தீங்கன்னா real time analysis a bank customer ஓகே ஸோ இந்த 3 இதை பத்தியும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் விஷுவலைசேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ 1 minute லிங்க் First one, we'll see about the supply chain, okay?
இது 1 by 1 எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, let me open the file. So first வந்து supply chain inventory management எப்படி பண்ணலாம். So first அதோட objective என்ன, ஓகே, அண்ட் தென் அதுக்கு ஒரு எக்ஸல் டேட்டா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பவுமே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னா அதுக்கு 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வேணும். ஸோ ஒன்று வந்து அதுக்கான டேட்டா சோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்ன டேட்டா சோர்ஸ் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஓகேங்களா, எக்ஸலா இருக்கலாம், இல்லை சிஎஸ்வி டெக்ஸ்ட் ஆர் கூகுள் ஷீட்ல இருந்து எடுக்கிறது, இல்லை டைரக்டா அஷூர் லிங்க்ல இருந்து எடுக்கிறீங்க, வாட் எவர். ஓகேங்களா, எந்த ஒரு டேட்டா சோர்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து, பட் நம்மளோட கேஸ் ஸ்டடியில வந்து நீங்க எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாம். தட் வில் பி a good option. ஓகேங்களா, எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன், அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும், என்ன பேட்டர்ன் ஃபைண்ட் பண்ணணும், என்ன ட்ரெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் நம்மளுக்கு செகண்ட், ரைட். ஸோ அது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் ஷீட்ல ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்டாவோ இல்லை ஒரு நோட் பேட்லயோ நீங்க டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் going to be your output. இது மூணு தான் நீங்க சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்க உங்களோட தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி ஐ திங்க் 7th வீக் ஆர் 8th வீக்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணுவீங்க, ரைட். ஸோ அப்போ சப்மிட் பண்றப்போ உங்களோட டேட்டா சோர்ஸ் இருக்கணும் என்கிட்ட. ஓகே, தட் இஸ் நீங்க உங்களோட போர்ட்டல்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷனு. ஸோ அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும், டேட்டா சோர்ஸை அப்லோட் பண்ணணும் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன நீங்க கொடுக்க போறீங்க அவுட்புட். ஸோ அது அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து தட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து அவுட்புட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ ஷோ யூ த போர்ட்டல். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வென்ட்ரி. ஓகேங்களா, இன்வென்ட்ரி சப்ளை செயின். ஸோ மோஸ்ட் most quantity purchased by a customer. Most quantity is purchased by the customer, and the quantity, total amount, and unit price of products by their name and category, and unit price by the product name and the category, and amount by gender and birth year, and top 3 least sold products, and top 3 most sold products, and most, that is top 3 expensive products. இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் பை ஜெண்டர்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணா, ஜெண்டர் ஃபீமேல் ஆர் மேல் அதோட அமௌண்ட், அண்ட் based upon their year, birth date, year, and unit price by the product name. Product ஓட நேம் வச்சு and product category வச்சு unit price போயிருக்கணும். And then quantity, total amount, and then that is unit price of the product of their name and category. Okay, so the cardsல வந்து பாத்தீங்கன்னா total sales and total discounts given and total quantity sold. ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாமே செக் பண்ணலாம் எப்படி பண்றதுன்ட்டு. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கேன், ஓப்பன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா, பிகாஸ் நீங்க இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே மேம். ஸோ இதுல வந்து பாருங்க, ஸோ நீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கிளியர் ஆயிட்டதா, ஓகேங்களா. ஆப்ஜெக்டிவ்ல ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ்ல நம்ம மெயினா பாக்குறது குவான்டிட்டி எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க கஸ்டமர், எவ்வளவு குவான்டிட்டினா நம்பர்ல, ஒரு 1 இல்ல 2 இல்ல 100 இல்ல 1000 இல்ல லேக்ஸா. ஸோ எவ்வளவு வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, தட் இஸ் அந்த மொத்த ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி, அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் குவான்டிட்டி, டோட்டல் அமௌண்ட், அண்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பை தேர் நேம் அண்ட் கேட்டகரி. ஸோ அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண கேட்டகரி, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நேமை வச்சு நம்ம இதை மூணுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். என்னென்ன குவான்டிட்டி ஒன்று, அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஒன்று, அண்ட் தென் யூனிட் ப்ரைஸ் ஒன்று. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, யூனிட் ப்ரைஸ் பை அ ப்ராடக்ட் நேம் அண்ட் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. இது ரெண்டு வச்சு நம்ம, அண்ட் அமௌண்ட் பை ஜெண்டர் அண்ட் பர்த்.
ஓகே, ஸோ ஜெண்டர் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அண்ட் பர்த் இயரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் பேஸ்ட் அப்பான் தி அண்ட் தி டாப் த்ரீ லீஸ்ட் சோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ். நான் ஏன் ரிப்பீட் பண்றேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இது மாதிரி தான் நீங்க கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ ஒரு 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு வியூ பண்ண போறேன். அதுல எந்த ஒரு நீங்க அந்த 3 கேஸ் ஸ்டடியில நீங்க எந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாவது நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியரா? ஸோ நம்மளுக்கு 12 இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த வாட்டி உங்களுக்கு மினிமைஸ் பண்ணி 3 கொடுத்துருக்கோம். அந்த 3ல நீங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டிவும் அதோட எக்ஸல் ஷீட்ல என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கோ அதை நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுவேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து அதோட அவுட்புட் ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கிளியர்? ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து டாப் 3 லீஸ்ட் சோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டாப் 3 மோஸ்ட் சோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டாப் 3 மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட். அண்ட் கார்ட்ஸ்ல வந்து எனக்கு என்ன காட்டுன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, டோட்டல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் டோட்டல் குவான்டிட்டி சோல்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை. Okay, so next I'm going to the Excel sheet. ஓகேம்மா, ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே இந்த டேபிள்ஸ் வியூவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா எல்லாருக்குமே? ஸோ இந்த டேபிள்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, எனக்கு மொத்தம் 3 அதாவது ஒரு ஒர்க் புக்ல எனக்கு 3 ஷீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் இஸ் அ சேல்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஷீட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் த தேர்ட் ஷீட் இஸ் அ கஸ்டமர் ஷீட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சேல் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீ கஸ்டமர் அண்ட் ஃபாரின் கீ ப்ராடக்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி, யூனிட் ப்ரைஸ், டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வியூவா இருக்கு. ஸோ சேல்ஸ்ல தட் இஸ் ஃபாரின் கீ கஸ்டமர் அண்ட் ஃபாரின் கீ ப்ராடக்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி அண்ட் யூனிட் ப்ரைஸ், டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த இதுல வந்து எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு? டோட்டலி 6 காலம்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? சேல்ஸ்ன்ற அந்த டேபிள்ல யூ கேன் கிரியேட் த லிஸ்ட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து 271 டீட்டெயில்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் வந்து தட் இஸ் ஃபாரின் கீயும் அண்ட் தட் இஸ் ஃபாரின் கீ ஆஃப் கஸ்டமர் அண்ட் ப்ராடக்ட் கீ. இது ரெண்டுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ நம்பர். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே நம்பர்லேயே இருக்கு. நோ தட் இஸ் நேம் இல்லை இதுலையுமே. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி த நம்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி அண்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட். ஸோ குவான்டிட்டியில் எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு? எக்ஸாம்பிள் இப்போ இட்ஸ் கோயிங் டு பி 10 ஆர் 15. ஸோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு ஆன் த சேல்ஸ் டேப்ல நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ப்ரைஸ். ஓகே, ஸோ யூனிட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கவுண்ட்டே இல்லையா, இல்லை டிஸ்கவுண்ட் இருக்கா, ஸோ எவ்வளோ இருக்கும்? அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட், டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கேதர் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே we can easily identify here. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பிகே அப்படின்றது நத்திங் பட் பிரைமரி கீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிகே. பிகே ப்ராடக்ட்ல ஸோ சேல்ஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆயிருக்கும். லெட் மீ ஃபில்டர் திஸ் டேட்டா. ஃபில்டர் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 6 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 6லயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு ரிப்ளிகேஷன் இருக்கு பாருங்க. பட் வென் ஐ கோ டு த ப்ராடக்ட் கீ, ஸோ அதாவது ஃபாரின் கீனா என்ன அர்த்தம்? ஃபாரின் கீனா உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கும் பட் நல் வேல்யூஸ் இருக்காது. பட் பிரைமரி கீன்றது என்னன்னா இஃப் ஐ கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் ஃபில்டர் ஆப்ஷன், ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துட்டு கிளிக் கொடுக்குறேன் அண்ட் நான் 6ன்னு மென்ஷன் பண்றேன் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. எனக்கு ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, பிரைமரி கீ இங்க பிகேன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, பிரைமரி கீ மீன்ஸ் there is no duplicate value and null values. ரெண்டுமே வந்து நமக்கு இருக்காது. That is going to be called as a product key. Okay, so select பண்ணிக்கிறேன் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பிகே ப்ராடக்ட்
அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்டோட கோடு இருக்கு அண்ட் ப்ராடக்டோட நேம், என்னென்ன ப்ராடக்ட் நேம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸாம்பிள். ஸோ நம்ம இது வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா? இந்த இன்வென்ட்ரி வந்து வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் அபவுட் த ஃப்ரூட் சேல் டேட்டா. ஃப்ரூட் சேல்ஸோட டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்கோம். ஓகேங்களா? So, ஓகே. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் டேட்டாஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ரூட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் யூனிட் ப்ரைஸ். ஸோ எவ்வளோ ப்ரைஸஸில் இருக்கு, ஒரு யூனிட் எவ்வளோ ப்ரைஸு அப்படின்றதையும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் ப்ராடக்டோட நேம் என்ன, ஃப்ரூட்டில் என்ன ஃப்ரூட், ஆப்பிள் என்ன ஆப்ரிகாட், இதை போய் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூனிக்காக தான் இருக்கும். சேம் வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது. ஃபார் திஸ் ஷேக். ஓகேங்களா? கிளியராமா? ஸோ ப்ராடக்ட் கோடு அண்ட் ப்ராடக்ட் நேம் அண்ட் பிகே ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிக் கீஸாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர் போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸோட டேட்டால நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணோம், சேல்ஸோட டேட்டால ஃபாரின் கீ இருக்கும் அண்ட் அதோட குவான்டிட்டி, ப்ரைஸு, யூனிட் ப்ரைஸு, டிஸ்கவுண்ட், டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன இருக்கு, ப்ராடக்ட்ல தட் இஸ் பிரைமரி கீ, ப்ராடக்ட் அண்ட் போஸ்ட், தட் இஸ் ப்ராடக்ட் கோட் அண்ட் ப்ராடக்ட் நேம் அண்ட் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி அண்ட் ப்ராடக்ட் யூனிட் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ். ஸோ கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகே கஸ்டமர், ஃபாரின் கீ, தட் இஸ் பிரைமரி கீ அண்ட் கஸ்டமர் கோட் அண்ட் கஸ்டமரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம், கஸ்டமரோட லாஸ்ட் நேம் அண்ட் கண்ட்ரி நேம் அண்ட் கண்ட்ரி ஐஎஸ்ஓ கோட் அண்ட் சிட்டி என்ன, ஜெண்டர் அண்ட் பர்த் டேட் அண்ட் கஸ்டமர் ஃபுல். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம். கிளியரா? ஸோ நவ் can go on to the PPT. ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் செக் பண்ணலாம். ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்வென்ட்ரி, சேல்ஸ் டேட்டா. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடிலேயே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி இருக்கும்ட்டு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸல் ஷீட். ஸோ எக்ஸல் ஷீட்டில் இன்வென்ட்ரியில் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு 3 திங்ஸ் இருக்கும் எக்ஸல் ஷீட்ஸில். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ், ப்ராடக்ட் அண்ட் தென் கஸ்டமர். இல்லையோ? ஸோ இப்போ சேல்ஸில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃப்கே, கஸ்டமர், and then foreign key, product. ஓகேங்களா? ஃபாரின் கீ ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கும். பிகாஸ் இதுலேயும் ஏன்னோ ப்ரைமரி கீயில் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி அண்ட் தென் யூனிட் ப்ரைஸ், டிஸ்கவுண்ட், டோட்டல் அமௌண்ட்.
Okay. So foreign key customer and foreign key product and what are the quantities and unit price என்ன discount என்ன total number என்ன total amount. So இது எல்லாமே இங்க நம்ம sales இதுல இருக்கும். And productல என்னென்ன இருக்கும்னா இந்த ஸ்டெப்ஸை எல்லாமே தயவு செஞ்சு எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த சேல்ஸ்ல வந்து எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி அ நம்பர். இந்த ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் என்னன்னா இதுல வந்து எல்லாம் நம்பர்ஸ் நியூமரிக்கல்ல தான் இருக்கும். அண்ட் தென் இதுல யூனோ டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுல டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட்? ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன தட் இஸ் ஃபைல்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ப்ராடக்ட் தட் இஸ் பிரைமரி கீ கஸ்டமர், product code, product name, and next வந்து பாத்தீங்கன்னா product category, and then product unit price. இதோட யூனிட் பிரைஸ் இருக்கும். பட் இதோட நேம் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா காலம் நேம் ப்ராடக்ட் யூனிட் பிரைஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. கிளியரா? சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர். ஸோ இங்க நம்ம லாஜிக்கலா பேசணும் அப்படின்னா இங்க வந்து என்ன ஆட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும், நாட் ஒன்லி த நியூமரிக்கல்ஸ், பட் there is no duplicate values. ஓகேங்களா? ஸோ you will not be having any duplicate values in the primary key. நீங்க primary keyன்னு ஒன்று டினோட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதுல உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸே இருக்காது. கிளியரா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர். ஸோ வாட் இஸ் இந்த கஸ்டமர் டேபிள்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பிரைமரி கீ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. லெட் மீ ஐ திங்க் இதை நம்ம பார்த்துட்டோமா? ஓகே, நான் உங்களுக்கு இதுலயே ஷார்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Just 1 minute. ஓகே. ஸோ கஸ்டமர் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் எனக்கு ஒரு பிரைமரி கீ இருக்கும், தட் இஸ் ஃபார் கஸ்டமர். பட் ப்ராடக்ட்ல என்ன இருந்தது? பிரைமரி கீ, இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராடக்ட் கீ. ஓகே. ஸோ ப்ராடக்ட் கீ இருந்துச்சு, இதுல இருந்துச்சு. பட் சேல்ஸ்ல என்ன இருந்தது? ரெண்டுமே இருந்தது. தட் இஸ் கஸ்டமர் இருந்தது, ப்ராடக்ட் இருந்தது. பட் தட் இஸ் வில் கால்ட் அஸ் அ ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் கீ தான் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணுவோம். கிளியரா? ஸோ நம்ம இப்போ கஸ்டமர் இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிகே customer. Okay. So primary key customer and customer code.
Next, customer first name. Okay. And then customer order last name. அண்ட் இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து விஷுவலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ தட் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இட் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸலும் ஆப்ஜெக்டிவும் நீங்க கிளியரா இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம 4th வீக்ல இருக்கோம். தட் இஸ் 5th வீக் அண்ட் 6th வீக். நம்ம வந்து தட் இஸ் இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸும், அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட 7th வீக்ல நான் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த சார்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ this is the last name and the country name. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணலாம் கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ்ல. ஸோ country and then country ISO code. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா city, gender and birth dates. So birth date and customer full name. Okay, va? So that's all. So, primary key customer and the customer code, customer first name, and then customer last name and country and ISO code, city, gender, birth date. So, இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ்ல வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அதை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஓகே, நீங்க உங்களோட எக்ஸல் ஷீட் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் let me show you the output. The final output பார்க்கலாம். Not this one. ஓகே மேம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட்ல இருக்கக்கூடிய திஸ் ஒன். ஸோ ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் பை த கஸ்டமர் and the unit price by the product name and the product category and this one. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டா அவுட்புட்ல வியூ ஆயிடும். இல்லையா? அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் எல்லாமே இங்க வியூ ஆயிருக்கு. அண்ட் மோஸ்ட் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் பை த கஸ்டமர்ஸ், யார் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க 100% பார்த்தீங்கன்னா அமினா லூ இந்த பர்சன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் see the full name and some of total numbers and the other details. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் price by the product name and product category. Okay, so இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது? So that will be a question for you, right? So இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் இதுதான் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அது மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. One is a most quantity purchased by the customer and unit price by the product name and the product category, and the quantity, total amount and unit price of the products by their name and category, and the amount by gender,
amount by gender and the birthday. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 பிக்சர்ஸ்மே இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஃபைனலைஸ் அவுட்புட் வரும். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி அண்ட் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் சப்ளை செயின் இன்வென்ட்ரி அண்ட் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த அனாலிசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ நான் இது எப்படி மேம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது நம்மளோட நம்மளோட யூனோ பவர் பிஐல பவர் பிஐ போயிடலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஹேங் ஆயிடுச்சு. வில் வெயிட் மினிட். Better I can close this. Let me reopen. Okay, so create பண்ணியாச்சா? So next is data இருக்கு available இருக்கா இல்ல. So I'm just clicking on get data. Excel sheet. Click on connect. So நான் இப்போ எடுத்த அந்த டேட்டா எடுத்துக்கலாம். I think it's a fruit data, right? Fruit sales data. So நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்க அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை எடுத்துக்கணும். இன்வென்ட்ரிக்கு அண்ட் சேல்ஸ்க்கு எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் அவுட் ஓப்பன் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஒரு ஒர்க் ஷீட்லயோ தட் இஸ் ஒர்க் புக்லயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 டேபிள்ஸ் வியூ ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். பட் ரியல் சினாரியோல டெஃபினட்டா ஒரு மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் இருக்கும். மல்டிபிள் டேபிள்ஸ்ல வந்து நீங்க உள்ள ஓப்பன் பண்ணிய டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஷீட்ஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அதை எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம்னா ஒரே டைம்ல அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். Just click on this, click select. So select all the 3 tables and click on load option. Loading will wait. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த தட் இஸ் டேபிள்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா வாட் இஸ் த மோஸ்ட் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்டு பை த கஸ்டமர். ஓகேங்களா? ஆர் வி கேன் கோ வித் ஸ்டார்ட். ஸோ இது நம்ம ஃபைன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க இதுல விஷுவலைசேஷன்ல எது வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பார் வேணுமா, இல்ல ஸ்டாக்டு காலம் சார்ட் வேணுமா, இல்ல ஸ்கேட்டர்ட் தட் இஸ் லைன் சார்ட்ஸ் வேணுமா,
ஸோ இதில் எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கெட் மோர் விஷுவல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா you can see more visuals here. Okay, so if you want to pick anything from this, you can just do it. Okay, as of now, we can skip this. And I'm going to select key influencer. Generally, நான் இது கொடுத்துடுறேன். Okay, so scattered chart கொடுக்கலாம். Okay, இந்த scattered chartல நம்ம வந்து quantity, total amount and the unit price பார்க்க போறோம். So let's go to this. So இதுல எது நம்ம drag பண்ண போறோம்? Actually, I need the sum of quantities. இதை view பண்ணிக்கலாம் fields. So இதுல வந்து which one is going to be a foreign key? எது வந்து foreign key contain பண்ணிருக்கோம்? That is sales, right? Sales file தான் அதோட contain பண்ணிருக்கோம். Let me take this quantity and I'll put it in the x-axis. First of all, நான் sales எடுத்துக்கிறேன். Sales okay. Better x-axis left sum of a quantity whatever one is. Wait பண்ணுவோம். In the field and refresh பண்ணிக்கலாம். Okay, and I want these sum of, or I can give ஓகேங்களா. ஸோ சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி at the டாப்ல வந்திருக்கு. I don't want at the top. ஸோ எவ்வளோன்னு that is calculate ஆயிருக்கு. I don't want this. I want it in the, wait a minute. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி y-axis or x-axis என்றது டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து நம்மளோட y-axisல இருக்க sum of quantityன்றது. ஸோ I'm going to drag this to the x-axis. Okay, ஸோ x-axisல டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இது லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. And then உங்களோட that is y-axisல என்ன கொடுக்கணும்? Sum of discount. We delete all this. So இப்போ வந்து நம்மளுக்கு y-axis கேக்குது. So I'm giving this for the y-axis. ஓகேங்களாமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நார்மல் ஒரு கிராஃப். பட் உங்களுக்கு வேற ஸ்கேட்டர்ட் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்கேட்டர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஸ்கேட்டர்ட்ல சேம் திங் அதே மாதிரியே I'm dragging discount. First quantity கொடுத்துடலாம் and then discount for y-axis. Okay, so இந்த மாதிரி scattered points மாதிரி நம்மளுக்கு create ஆகும். Okay, and இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க விஷுவலைசேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம்.
and normal datas. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா, ஸோ இதுல வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்ன நேம் கொடுக்கணும், ஒய் ஆக்சஸ்ல என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு இருக்கு. அண்ட் ஜென்ரல் போனீங்க அப்படின்னா அதோட ஏன்னோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல என்ன நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு காட்டும், வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி லேபிள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு ஸோ என்ன இது பர்டிகுலராக நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, இது பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் இல்லை எனக்கு அது வியூ ஆக வேண்டாம்னாலும் நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சார்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீக், அதாவது நம்மளோட 5th வீக் நீங்கள் வரப்போ நம்ம இந்த கிராஃப்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம செக் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு செஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேட்டா மாடலிங் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. கார்டினாலிட்டி அண்ட் தென் யூனோ எப்படி அதை கனெக்ட் பண்ணுறது, அண்ட் வாட் இஸ் யூனோ ஃபாரின் கீ, பிரைமரி கீ, ஸ்டார் ஸ்கீமானா என்ன, ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமானா என்ன, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அண்ட் இந்த கேஸ் ஸ்டடி முக்கியமாக நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு லேர்ன் பண்ணிருப்பாங்க. எக்ஸல் ஷீட் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் தி டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்ட். டேட்டா விஷுவலைசேஷன் வி கேன் டூ இட். ஓகேங்களா, அது வரி பண்ணிக்காதீங்க. இப்போதைக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணி எப்படி கேதர் பண்ணணும் டேட்டா வந்துட்டு முடிச்சிட்டு. ஓகே, okay, thank you students. See you on the next Monday. Thank you everyone. Have a great day and bye.